re ke dibaka difeng tse teng kwano mo Botaville teng ka hare ka mo ha o phamise letsoho fela o le Botaville ke a iteboela Alan Richie teng kwano ra itebohela jwale re tlo qala empa he ke tlo sebedisa monyetla ona ke tle ke kope hore ha mme a etsa diphetolelo tsa bili ena hona le dintho tse kenywang ka mona ka ditsebeng tse thusang ho fetolela puo eo mme a tlabeng a bua ka yona mme di-gadgets tseo di a fumaneha morao mane jwale o tlo o inke e tla re ha motho ya etsang presentation a ntse a bua ka tsebeng ho wena mono ho tla be sontso ho tla phetolelo ya puo eo e tlabeng yetsuwa jwale ke tlo kopa hore ha re se re qetile o ska ba wa e nka ntho eo hobane ha e sebetse ha e qala e tswa mo jwale motho o mong o tla re nna ke tla e nka ke tla e sebedisa ha e tlo sebetsa jwale ebile bohloko ba taba e na le nthonyana ho yona mona ha o inkile ha re e batla re lo e fumana ha hao la o ka ba wa e pata ka fridge re tla e ntsha so se ke ipiletsa he ska e nka e tshware ha o qetile re itse tu jwale re kgutlise go ska ba e kenya maqakabetsing jwale e re ke nke sebaka sena ke tle ke kope monga sebaka mahareng a rona mona re na le usomlomo sebuedi sa sebaka sena e leng Ntate Nthedi Nkebi yeah atle a re amohele re tsebe ho tswela pele re shapepere ke le tsebise hore na re bo mang re hlaha kae kaofela ha tswa Ntate Nkebi dumelang baahi kaofela e re ke nke monyetla ona ke tsebise hore ke nna Ndabeni Ntlebi speaker sa nala ke batla ho nka monyetla ona ha parlamente ya rona ya Freistata committee ya teng e tlile ho rona qala ka ho amohela lona baahi ba nala le baahi ba hlahang ko ntle committee ya parlamente ya Freistata e etelletsweng pele ke honorable Mashinini bontate le bomme ke a le amohela sebakeng senana in short Ntate Mashinini fela in 1 minute Nala is a place of plenty. Nala is the municipality that is composed of 2 towns, namely Wesselsbron and Bothaville, with the 2 townships of Hotsong and Munyakeng. And for the people to understand, when we are talking about Munyakeng, that's the jubilation place. When we talk about Hotsong, we're talking about the place of peace. So rest assured, Ntate Mashinini and your team, that we have been well welcomed in this place with joy and peace. Ke a le amohela, and then you baahi ba lona ba Nala and the other people,
The government of the people has come down to you to debate something that is important in your life. Thank you for coming and take part in this participation. Ke a le leboha, ke le amohetse, Modimo ha o etse hantle. A re itebohela nga ka re mo opeleng matsoho, ke a itebohela. Thank you. Ke hlalosetswa hore re tle re hlokomeleng matlunyana ana a boithuso mane. Ke fumane report e reng ehlile ha matle mme o tlo potolowe ona le matlunyana a beuweng ka mona a boithuso hobane ana mane ehlile ha a sebetse. Hona le boemedi ba Salga mo Salga o teng ga itebohela mme boemeding ba Salga ra o amohela. Jwale ke tle ke fete ka potlako ke tsebise hore na hara rona mona re na le bo mang. Jwale hona le bili ena e re sebetsanang le yona morao mane, hona le mme ana ya ntseng a fana ka bili ena ke ena ya fanang etsa hore o be le yona. Ka lehlakoreng la ka le letshehadi morao mane re na le bona ba fanang ka dintho tsena tse fetolelang puo, re na le tsona. Jwale ka lehlakoreng la ka le letona re na le ba etsang hore ha ho fanwa ka puo kapa presentation jwale ba tle ba e fetolele ka puo ya habo rona. Ke bo mme mona le ntate ke bona ba sebetsanang le ditaba tseo. Mme ka letsohong la ka le letshehadi re na le ba sebetsanang le batho ba sa kgoneng go utlwa kapa hore ba ka kgona ho itlhalosa ka puo re ka utlwang. Ka sekgowa re bitsa ka hore ke sign language. Jwale ke mme mone ya sebetsanang le tsona. Wena ha o sa utlwi o bo so itjhebela fela ho yena mme o tla kgona ho di fumana ditaba kaofela. Jwale ntate Nkhedi o sa re amohetse re itebohela. Jwale ke tlo le tsebisa maloko a komiti ena ya parlamente. Ka letsohong lane le letshehadi mane re na le mme a ke rona le puo ena ho thuwang ke honorable. Re na le mme Klein Hans ke yena setho sa komiti. Just greet the people. Thank you, Chairperson, and my apologies for being a little bit late. It's a bit far. But it's a great honor to be here. I'm Leona Kleinhans, member of the Free State Legislature and also a member of the COCTA Committee. And as part of the new constitution, the people must be part of making new laws. And for that reason, it's a very important day for you to consider carefully what is being said in that law and if you agree with it or not, because this is going to be a law for many, many years to come if it passes. So concentrate your mind, think about what it is that you are agreeing or not agreeing to. But it's an honor to be here with you in Khotsong, in Nala. Thank you, Chair. Are itebohela me rebele hona ka letsohong lena la ka le le tshehadi rebele ntate Diphoko le yena ke setho sa komiti.
Bye, dumela. Dumela. Ma Afrika, dumela. Le phetse. Re iteboetse. Jwale ka batho ba ba ntse ba bua mona nna ke na rera wa ka go dumedisa le ho mamela. Ke iteboetse modulasetulo. Thank you. Ya bua mona he ke tla le bolella qetellong. Mara kaofela ha bona jwalo ka ha ba le tjena. Se lance party ke saka. Ha qala a tswa fela le koting ke nka mic ke hlotha mic. Ana nixin ntho e ke buang ke hlotana ba ntse ba kaofela. Ha ntho e itseng sa e batle ha ke batle. Ha ya tlameha tsamaiswe ka tselena. Ka letsohong le ntate se le motsebile a kere bile kwa hae mona la motseba. Ka letsohong la ka le letona he o tshwere dipompo a ko mfe dipompo. Jwale ha o batla ho fana ka ka letsohong la ka le letona ke na le Memo Ntshentsiu le yena ke setho sa committee. Dumelang baahi ba Kgotsong. A leboha. Ke a itebohela a ke re mo opeleng matsoho. Ho na le setho se seng se siyo kwano mara sona se kupile tshwarelo ke ntate Tlute ya siyo hantle tsela eo re sebetsang ka teng hobaneng mosebetsi ona e hlile o mongata. Jwale ho na le ba bang ba ikarotseng ba bang ba mane motseng wa Melodi ba ntse ba bua ka tsona ditaba tsena. Re le ka o shapa pere hore dintho di tsamaye ka tsela e nepahetseng. Jwale batho ba eso re na le bili e re batlang ho tla e beha ho lona le qoqe le ipolele. Hangata bili ena ya tsheo ya meedi ya bo masepala ha e etsahala ho tlamehile hore haebe ho nna le ho phihisa kapa hona o sa dumellane bili ena e nentse e sena ntho e re bitsang ka hore ke appeal committee hore ha o ba le mathata ho bole moo batho ba isang setjhaba se isang bothata bo teng. Me bili ena e tlo tla qoqa sehlomathiso seo sa hore ha re qoqe tsheo ya moedi as such, re qoqa dihlomathiso tseo seo ke se boletseng ke sena sa appeal committee ha ile teng le di membera tse tlabeng di serve into that appeal committee. Ha hona ntho ya molao e tlameileng e tswele pele e saka ya feta setjhabeng. Ke ka hona le dihlomathiso tseo re di tlisang ho lona le tle di tlhalose hore na lona le di bona jwang. Jwale ke tle ke ikopele he hore e tle re ha mme puseletso e le yena a tlabeng a fana ka dihlomathiso tsena tse hlahellang mona. Re tle re mo kadime ditsebe hantle le tsebe ho muntlwa e tle re ha ke le bulela hore le pheise le ka nna la pheisa. Ha re le komiti ya parlamente ha o ema mona o le e mong wa setjhaba o ntsha maikutlo a hao, ha ke tlo o thiba hore a ska ba etsa tjena, no, be ke ba thibang fela ke bana ba mo lona le ntsha maikutlo a lona. Ke yona ntho e ke ikopelang hore le tle le etse he eo taba. Me ha ke fitile moo re utlwanne hore a tjhentate ka nnete re a utlwana. Jwale ke tle ke nke dithapo he ke di fe mme puseletso
ya tla re ntshetsa pele ka yona taba ena eo re buang ka yona. Re a utlwana batho ba haeso. Re a utlwana. Ha re utlwanne he, a ke le nshapele matsoho ke bone hore ka nnete re a utlwana. Ha ke bue Sekgowa, ke bua Sesotho. Hantle nna ke dumela ho menahane hore democracy ha ya etsa hore ke tlohelle leleme la haeso ke bue le leng le ntseng e le la Afrika Borwa. Ke bua lona lena la haeso hobane ke proud ka lona. Mme ke a tshepa hore jwalo ka re kopane mona, ha ke bua puo eo o e utlwang le nna ke utlwa, re tla tswela pele. Re tlohelle nthwena hore motho ha bua puo ebe o tla bua puo o bo utlwa hore mara le yona ena ntseng a e bua ha e utlwisisi, mara wa e toboketsa o ya pele. Bua Sesotho sa haeno leleme leo o tswetsweng ka lona, o tsebe o tswela pele. Jwale haebe hona le maloko a mang a tlang ho fihla a komiti, ke tla le tsebisa ona ha sa le teng. Jwale ndikhabela phambili manje, ke tswela pele. Ke tlo phamisa Mmepuseletso e leng yena ramolao ya tsamayang le komiti ena. Ramolao ke tjholwalo ya tsamayang le komiti ena, a tsebe o tla e beha ho lona hore dihlomathiso tsena tseo a tlong di tshetleha ke difeng kaofela ha tsona, mara se ko o bolelletse hore tse ka hodimo ke difeng, o kgone ho utlwisisa le ho fumana hore na re tswela pele jwang. Mmepuseletso ntle le tshenyo ya nako, I hand over to you. Ke a itebohela. A ke re opele Mmepuseletso matsoho, re o fe morolo. Yena ke na e bua. Thank you, Chairperson. Jwalo ka Chairperson a buile, lebitso la ka ke Puseletso Ramotheba, ke Mamolao, seng Ramolao, Chairperson. I'm going to start with the bill, and it's called the Independent Municipal Demarcation Authority Bill. The purpose of this bill is to provide for the establishment, functions, powers of the Independent Municipal Demarcation Authority, to provide for the criteria and the procedures for the determination and the redetermination of municipal boundaries, to provide for the delimitation of wards, to provide for the establishment of the Demarcation Appeals Authority, to provide for the municipal capacity assessments, and to provide for matters incidental hereto. The arrangement of the sections in the Act are just divided. I'm not going to read word for word, but I'm just going to briefly explain what is in the Act. And Chapter 1 deals with the definitions and the purpose of the Act. Chapter 2 deals with the Independent Municipal Demarcations Authority, the establishment, status, and the functions and the powers of the authority. That is part 1. Part 2 deals with the board. That is the composition, the responsibility of the board, qualifications of the board members, appointment of the board members, the terms of office, termination and resignations of a board member, conditions of appointment of board members, chairperson and the deputy chairpersons, meetings, rules of procedures, committees, delegation and the instruction to exercise powers and perform functions by the board, and the conduct of the board members. Part 3 deals with the administration and the staff. That would be the CEO,
conditions of employment of employees, contracting for services. Part 4 deals with the finances of the board. Chapter 3 of the Act deals with the municipal boundary demarcation, and Part 1 of that section of Part 3 deals with the criteria for the determination or redetermination of municipal boundaries. Part 2 deals with the determination or the redetermination of a municipal boundary. Part 3 deals with public participation for determination or redetermination of municipal boundary. Part 4 deals with the delimitation of wards, and that would include but not limited to delimitation of the ward processes, the number of wards, the criteria, that would be section 35, dealing with the criteria for the delimitation of wards, public participation in the delimitation of wards, publication of an objection to the delimitation of wards. Part 5 deals with the Demarcations Appeals Authority. That would deal with establishment and the constitution of the Appeals Authority, the functions of the Appeals Authority, qualifications of members of the Appeals Authority, the terms of office of members of the Appeals Authority, the chairperson and the deputy chairperson of the Appeals Authority, appeal authority proceedings, conflicts and disclosure of interest by members of the Appeals Authority, service by members of Appeals Authority and the expiry of the term of office, remuneration and the benefits of the members of the Appeals Authority. Chapter 4 of the Act deals with municipal capacity assessments, and that would deal with, that's section 47, that would deal with how they are conducted, the municipal capacity assessments. Chapter 5 deals with regulations and guidelines, offenses and penalties, amendment of laws, transitional arrangements, and the short title and the commencement. That is just the outline of the Act that I have given to you. I'm going to go straight into Clause 7 of the Act that deals with the composition of the board. It says the following: the board should consist of no fewer than 7 and no more than 10 members appointed by the President in terms of Section 10. The composition of the board must broadly reflect the composition of the South African society and collectively represent a pool of knowledge concerning issues relevant to demarcation. The responsibilities of the board are as follows. The business and the affairs of the authority must be managed by the board. The board is responsible for the corporate governance of the authority, including the steering of the authority and setting of the strategic direction. B, approving policy and planning that give effect to the strategic direction. Overseeing and monitoring the implementation and execution of policy and the planning by the authority, and ensuring accountability for the authority's performance. The board may exercise any other power and perform any other function that is authorized to do so in terms of this Act. Qualifications of the board members. A member of the board must be a South African citizen and have the necessary and relevant qualifications, experience, and knowledge in relation to local government and any of the following:
development economics, integrated development planning, community development, traditional leadership and traditional communities, local government and municipal administration, municipal finance, municipal services, social or economic geography, town and regional planning, legal and constitutional matters affecting local government. Land survey, cartography and geography information systems, public health care, transport planning, or information technology. Appointment of the board members. Let me not skip this very important part because I know I usually get questions surrounding the qualifications. The following persons are disqualified from becoming or remaining members of the board: an unrehabilitated insolvent, a person who is placed under curatorship, a person who is declared to be of unsound mind by a competent court having jurisdiction, a person who has been convicted of an offense and sentenced to imprisonment without the option of a fine for a period of not less than 12 months, a person holding a political office or a full-time employee of an organ of state. Appointment of board members. Before members of the board are appointed, the minister must, by notice in a gazette, in an advertisement circulating in a newspaper nationally, taking into account Section 6, subsection 3 of the Constitution, invite suitably qualified persons who are eligible to be members of the board to apply for an appointment as members of the board, and request members of the public to nominate suitably qualified persons who are eligible to be members of the board for such appointment within the period and in the manner specified in the notice or the advertisement. And B, after consultation with the president, establish a selection panel consisting of the following: a judge of the Constitutional Court designated by the Chief Justice, who must also be the convener of the panel, a person with specific knowledge of demarcation designated by the minister after consultation with the MECs for local government, a person with expert knowledge of demarcation designated by an organized local government, the chairperson of the Commission for Gender Equality or a commissioner of the Commission for Gender Equality designated by such a chairperson, the chairperson of the Portfolio Committee in the National Assembly responsible for local government or a member of the Portfolio Committee designated by such a chairperson, the chairperson for the Select Committee in the National Council of Provinces responsible for local government matters or a member of the Select Committee designated by such a chairperson, and lastly, the chairperson for the National House or a member of the National House designated by such a chairperson. Chapter 3 deals with the municipal boundary demarcation. I just highlighted earlier on when I was just breaking the act down, and I'm not going to go word for word or clause by clause. I think everyone in the room has the act in front of them. I'm just going to highlight on some of the important clauses in the act. Section 23 deals with the determination or the redetermination of the municipal boundary objectives. And it says the following:
When an authority determines or redetermines a municipal boundary, its objectives must be to establish an area that, 1A, enables the municipality for that area to fulfill its constitutional obligations, including the provision of democratic and accountable government for the local communities, the provision of services to the communities in an equitable and sustainable manner, the promotion of social and economic development, and the promotion of a safe and healthy environment, enables effective local governance, has a tax base as inclusive as possible for users of municipal services in the municipality, has the capacity to execute any other function in line with the ministers and the MECs of local government's allocated powers and functions in accordance with the Municipal Structures Act. Some of the factors that need to be taken into account are the following. In order to attain the objectives set out in Section 23, the authority must, when determining or redetermining a municipal boundary, take the following into account. A, the interdependence of people, communities, economics as indicated by existing or expected patterns of human settlement and migration, employment, commuting and dominant transport movements, spending, the use of amenities, recreational facilities and infrastructure, and the commercial and the individual linkages. The need for a cohesive, integrated and unfragmented areas, including metropolitan areas, the financial viability and the administrative capacity of the municipality to perform municipal functions effectively and efficiently, the need to share and redistribute financial and administrative resources, provincial and municipal boundaries, the areas of traditional rural communities, existing and proposed functional boundaries, including magisterial districts, voting districts, health, transport, police, and census boundaries, existing and the expected land use, social and economic and transport planning, the need for a coordinated municipal, provincial, and national programs and services, including the need for an administration of justice and health care, environmental and physical characteristics of the areas, the administrative consequences of a determination or redetermination of a municipal boundary on municipal creditworthiness, an existing municipal, their council members and staff, and any other relevant matter. The need to rationalize the total number of municipalities within different categories of the different types to achieve objectives with effective, sustainable service delivery, financial viability, and macroeconomic stability. In summation, the Independent Municipal Demarcation Authority Bill 2022, the bill seeks to repeal and replace the Local Government Municipal Demarcation Act of 1998 as to align and update the legislation with the current demarcation board practices. In essence, the bill seeks to rename the Municipal Demarcation Board so that the organization is referred to as the Independent Municipal Demarcation Authority, to provide that the Chief Executive Officer is the accounting officer and that the chairperson is the executive authority
for the purposes of the Public Finance Management Act 1999, Act number 1 of 1999, to provide that board members, in addition to the current criteria, have to possess the appropriate knowledge or the experience in information technology, to provide that the selection panel for the appointment of members of the board include a representative of the National Assembly and from the National House of Traditional and Khoisan leaders, in addition to the current composition of the selection panel members, to provide that vacancies which may arise on the board may be filled by people that were on the initial list that was submitted to the president at the time of the establishment of the board. Clarify that the term of office of board members is 5 years, calculated from the date of the appointment by the president, but may not exceed a period ending 6 months into the commencement of the term of the municipal council, after which the board members are appointed. Ensure that all the board members serve on a part-time basis, except for the chairperson, who may either serve on a full-time or part-time basis. Ensure that major demarcations which affect the movement of more than 1/3 of a ward in a municipality may be done only after every 10 years. Deviate from the present norm of 15% to 30% when delimiting wards, but with strict conditions to avoid the splitting of communities. Provide that the establishment of the Demarcations Appeals Authority to deal with the appeals. To provide a more extensive public participation and stakeholder engagements for any demarcations or delimitations. To set time frames for boundaries and redeterminations and ward delimitations after considering the program of the Independent Electoral Commission, the IEC. Require that the authority undertake municipal capacity assessments, migrate the functions of the current Municipal Demarcations Board as contained in the Local Government Municipal Structures Act 1998 to ensure that such functions are provided for in the bill. And lastly, the repealing of the current act and drafting a new bill afresh was required after consideration and extensive inputs from the Demarcations Board and stakeholder, the substantive nature of the proposed amendments and the possible restructuring of the current act. Thank you, Chairperson. I am done. Area leboha. Ke a kgola o utlwile hantle hore dihlomathisong tsena tseo a di boileng o bontshitse ka ho tloloha hore membera tsena tsa board o tlameile a be le boitsebelo bo hlokahalang, a be le boitsebelo bo hlokahalang ha ho tluwa ntlheng ya tshehelo ya meedi. Mme leloko la board o na le ditokelo tsa ho di nominate from moo leng teng, empa se ka hodimo ke hore a be le boitsebelo bo nepahetseng. Ke seo sehlomathiso tsena se di phepetsang hore batho ba tlang ho kena ka hara board ba nominate-uwe ke setjhaba, mme motho ya kenang ka hara board a be le boitsebelo ha ho tluwa ntlheng ena ya tshelo ya meedi. Ke se phepetswang mona hore
re se utlwe mme re mamele maikutlo a lona. Ha re ka ra utlwa maikutlo a lona re tlo itebohela. Jwale mme Puseletso o fanne ka seo a tlameileng a fane ka sona. Jwale re kena mothating wa hore haebe ho na le moo batlang tlhakisetso teng, o tlo phamise letsoho la hao re o fe tlhakisetso, a o fe tlhakisetso. O ipolele he hore na o mang, mme o bontshe ka hore dihlomathiso tsena wena wa di ananela kapa ha o di ananele. E bohlokwa haholo ntho eno hobane ha re se re qetile dibakeng tsohle le di-province tse ding le tsona ntse di etsa ntho ya mofuta ona. Ke ka hona o bonang ho na le taba ena ya ho nka sefahleho sa motho. Re senka hore ho be le bopaki ba hore seo nong se bua mono se recorded. Ha re ya o interpreta kapa ra utlwela. Wena ena wa bua ene o bua puo ya haeno. Ha hona motho ya tlo tla o qhelela ka thoko mona. Motho o mong le mong o tla ntsha maikutlo a hae. Re tlile mona o tla utlwa maikutlo a setjhaba. Jwale ditulo ke tsena mona di hlano. Mme ditulo tsena jwale o tlo bua le maloko a parlamente wa bolelle hore na wena o reng. Wena o reng. Ha o bue le setjhaba, o bua le malokwane hore nna ke re tjena. Ke a tshehetsa kapa ha ke tshehetse. Ha o tluwa ntlheng ena ya batho ba phepetswang hore ba sebetse ka hara board ena, ke a dumela kapa ha ke dumele. Ha o tluwa ntlheng ena ya modulasetulo, ke a dumela kapa ha ke dumele. Mme lebaka le nketsang hore ke dumellene ha ko tlame phela o tla intshetsa maikutlo a hao. Jwale ke fihlile moo he jwale ho tlanka diphehiso tsa setjhaba. Ke fihlile moo no jwale ke tlo qala. Okay. Ntate o na nkopile hore o na le mo a jahellang teng a re amoetse hantle. Jwale ka mo bolella ka re ska tswa fela o tla tswa qeta o bolella sebaka setjhaba. Ba o bona fela so o potolo wa koloi starta ka ntle tsama. Ene bontsha o se hlomphe. Mme ke a leboha o ile a ntumella o ka lokoloha ntate. A re mo peleng diatla bona mosebetsi o motse o tla kgutla. Ke a itebohela jwale ke kena sebakeng sa diphehiso. Ke kena sebakeng sa diphehiso. Ska tshaba letho bua. Ebile a ke dumelle ntho ena ya hore nna motho ka sekgowa ho thuwa you participate in silence. Ebe o thotse jwale ha o fihla mane o no bua kae wena o bua next wena no supporta fela. Yeah, I'm here. Say your view. Ntsha maikutlo a hao. A re ke tla ka letsohong le. Phamisa letsoho la hao ha o batla ho etsa phehiso. Phamisa letsoho la hao ha o batla ho etsa phehiso. Phamisa letsoho la hao ha o batla ho etsa phehiso. Nyoloha ntate. Ka mona phamisa letsoho la hao ha o batla ho etsa phehiso. Okay. A re tleng ka mona. Ha o batla ho etsa phehiso phamisa letsoho la hao. Ki bua hohle ntate. Salga, you are right, you can make contribution. I'm not going to call you to make contribution. It's your mandate to make contribution. Phamisa letsoho la hao. A re ntate. 1, 2, 3. Tlonka pele. Ke la ka ipuella ha re le ka hara ntlo ya molao
bontate re rola dikatiba. Bontate ha re le ka hara ntlo ya molao re rola dikatiba. Ke bomme fela ba sa di role. Ha o jwalo Deputy Speaker. Ha o jwalo. Plaka mona ke na le mme ya ileng a kena ke tla ke mo tsebise ke mme Lucy Mapena ke motlatsi wa speakera province ya Free State legislature. Me Lucy. Dumelang baahi. Le phetse hantle. Le be le ntshwarele ka ho fihla late. Ha se ka ho tella, empa ke ka tlasa mabaka ke sa kgonang ho a qoba. Ke a leboha. Re a itebohela. Wa tseba le yena a phazama fela ke dila ka yena. No phazama, nix. Ntate, o nkutlwile a kere hore na ke di sebetsa jwang. Ntsha maikutlo a hao ntate, rona re le komiti ro mametse. Ntate, o so ya mono he maikeng o bua. E tlebe komiti le setjhaba so mametse kaofela rona no reng. A re ntate. Ha ke dumedise ho lekgotla la ditsingkwano ke nna Mawethu Makroti ho tswa motseng wa Nyakalong masepaleng wa Matjhabeng ka hare ho setereke sa Lejweleputswa. Ke page 13 male motsamaisi wa dipuisano modulasetulo ntate Masheneng hore ke ne nka lakatsa male page 13 mo buang ka hore di masepala di ya ka dikarolo tse feng hore re tsebiswe re le setjhaba hore na masepala o itseng hore o wele mokgahlelong o itseng o tlameha hore o bona le setjhaba se se kae. Ke botsa tjena ha ke sheba hore ho ya ka nna jwalo ka motho wa setjhaba hore masepala wa Matjhabeng ho latela dipalopalo tsa batho ba dulang moo o no tlameha be hona jwale e se o le maemong ao wa hore e ka ba masepala wa metro. Ke a leboha. Wena o re ntate ska di sia di le half. Ntate modulasetulo motsamaisi wa mosebetsi nna jwale ka setho sa setjhaba ke tswa setjhabeng ke labalabela hore masepala wa Matjhabeng o wele ka tlasa metro ho latela dipalopalo tsa batho ba dulang moo ka hare ho masepala wa Matjhabeng. O tshehetsa kapa ha o tshehetse dihlomathiso tseo tse ding o kenyeletswa le ena eo o e buang. Ke a tshehetsa ha o kenyeletswa le ena ntate Masheneng. Ke a itebohela. A re ntate o ka dula fatshe tsamaya setulong sa hao ntate ha o kene moo. Dumedise badulasetulo ke dumedise setjhaba ka lebitso ke nna Ditsietsi Ramaisa. A ke le Tsietsi Ramaisa ke fihlile lata mosebetsing baetapele ba ka bate ke bona program ke a Demarcation nna ke moahi wa Kgotso mona na Bothaville nala mona batswadi modulasetulo wa ka ntate wa ka program ya Demarcation ne ke ipotsa hore ne board members ana di kgethwa jwang di chairperson di kgethwa jwang hobane mona Bothaville mona according to nna di ke bonang ka teng from Ntonala le Wesselsbron is far away from Bothaville. So ke hopola ka nako ntate o mongwe ileng a tloga advice mona Bothaville mona a re Bothaville re tshwere moruo. Bothaville ina le tjhelete. Bothaville tshwantse ikemele. Re na le tsohle ntate Makgwe mona na Bothaville mona ntate wa. So ha re na le tsohle
go na le setšhaba sa Botabile re kwallwa ka ntle nthong tse ngata. So re kopa e le boetapele bo tlileng go tswa hole kwanana. Re kopa le seke la hlole le tla ka jeno, re kopa le dule ntse le attendana la hobane mona nthonala re na le mathata a mangata. Mathata a rona la re fitisa makhanselareng, la re fitisa kae. Ntate wa rona re batla ho bolela baetapele ba rona khona, mathata a rona a fela mona. Re bua fela. Baetapele ba ka ke a leboha hore ne le be teng re tlo thusa setjhaba sa Botabile. Nna ka kello ya ka de we ke bona nala ka teng. Nala ke tshwantse e be metro ho ya ka nna hobane nna de we ke bonang ka teng. Ha ona township kapa city e potapatuleng ke dinoka tse nne. Ke noka e bua ke ntho ke ka mo Kroonstad kapa ka Visions Kone fela go sena noka. Hobane ha o tshela ka Finto Konto Northwest o tla Botabile o tshela noka. Ha o tshela Welkom o tla ka kwana o tshela noka. Ha o ya Kroonstad o tla ka kwana o tshela noka. So ke kopa go Botabile e be metro. Ke a kopa. Ho ya ka dintho tsohle tse ausi a di buileng mo kaofela. Ke ananela tsohle tse a di buileng kaofela mo hobane tsohle mo nana Botabile ha di etsahale. Re kopa boetapele, re kopa le attende Botabile ka kopa boetapele hobane mathata a rona a mangata re na ra bua ha ona next re etsang bona. For example bona batho ba nala re patala rent versus bona e patala rent. Re khona block batho ba Botabile a sa rekele motlakase o khona blockela motlakase. Ke yona bothata ba rona bo boholo bo. Batswadi ba kgolang ditene kapa motho a sa sebetseng a se nang lekeno a ba blockelwa motlakase. Ke ipotsa hore ne management batho ba rona ba staff ba nala ko tseba malapa a batho too much. Hona le batho ba sebetsang ba malapa ma ba sebetsa ka ntle bana le ba ntho ma ha bona. Batho ha o tla monana o na le hao ko o ke bolela ke ausi ke bolela ka ausi ya ka a sebetsang ko a dulang ko hore ke patale rent. Ke sena next ke sena lekeno. Batswadi ke kopa hore ne le tlo go thusa assembly nala re na la mathata a mangata mathata a ona mangata setjhaba. Ke gola setjhaba o bua kapa se tla bua ka morao re na le mathata. Batho ba nkelwa ditjhelete unnecessary. Batswadi ba rona mmuso ba fa tjhelete ba nkelwa tjhelete unnecessary. Motswadi a golang ditene plus or minus ha ke re ne tshwantse a patala rent 80 rand is enough for yena. E seng o batla 140 kapa tjhelete e kana kapa ma 200 ke tla kopa baetapele ba ka tja leboa ke leboile. Next. Ha o mametse hantle ka mokgwa o mme Puseletswana a bua ka teng. Committee board e ikarabelang ho sewa hwa moedi. Ho sewa hwa moedi. The biggest issue ke hore how do we ensure that we participate there? Le nkutlwa rona ke reng ake re etsang jwang hore re nka karolo mo committee eo. Ke ka hona molao o reng wa nominator what gore o hlaisan o thonya lebitso wena o le moahi wa setjhaba. Fela o etse bonnete ba hore motho yo mo thonyang se tjho jwalo sehlomathiso tsena a be a na le boitsebelo bo nepahetseng. Le nkutlwile a ke re le mo utlwile a be a na le jwale ditaba di ho lona. A mantswe a mang o se ka nka motho fela o bo re wa mothonya a sena boitsebelo. Hobane ha a sena boitsebelo o lo fihla a dula a ntse a ema a re I second a ema a re ke a tlatsa. Empa ntate a lla mona re yena o batla metro. Le a nkutlwa hore na ke reng yena a le kwana ntse a re nna ke a tlatsa. O tlatsa eng? Ke ne ke batla fela o isisinya hore o e bone me e leng teng eo kae. Hobane ke utlwile ka mokgwa ntate a qetang ho bua mona ha na bua hore re hloka dintho tse ngata. Board on demarcation must deal with that.
The chair must deal with that. Empa re tle re kope hore ebe motho ya tsebang. Ha hona nka motho a sa tsebang ho kganna koloi, o bo re a kganne koloi. Ha tloha fela o lo etsa jwang, o lo tjhaisa akere. A re emme wa ka. Thank you very much, Chairperson. My name is Nontutumbo Zanele Matatasana. I am from Salga Free State. I am responsible for IGR. Chairperson, the following views that I'm going to express here are not my personal views, Chairperson. They're actually the mandated position of Salga that we are still developing, Chair. First, we are in support of the bill. And there's 4 matters that we actually raised up as Salga to be incorporated in the bill, of which 2 of them, when I was listening to the presentation, have been addressed, Chairperson. The one is the 10-year period for ward delimitation, for bigger ward delimitation, because we do need wards that are more stable and won't be redetermined every 5 years and so. The issue of illegal wards, Chairperson, we have had instances where you find that your one house actually belongs to 2 wards, and this has been the experience in some municipalities as well. So we did make input that the board needs to physically go and assess the geographic area when they are redetermining the wards, of which I think when I was listening to the presentation, that is also addressed as well. Then, Chairperson, what I did not hear come out very clearly is the following 2 inputs of Salga. And one is Salga is lobbying for the establishment of provincial offices or representation. So we are making an input into the bill that the bill should actually allow for the establishment of provincial offices, because currently the MDB is only centralized in Pretoria, so that the communities and us as stakeholders can be able to be much closer to the MDB to express our views and have much more frequent contact. Then the last one, Chairperson, which also did not come out very clearly on there, is that Salga is lobbying for there to be a transitional grant fund for decisions of the authority. For instance, Chairperson, when a ward or rather an amalgamation has been done in a municipality, I'll make it a very practical example, Chairperson, the amalgamation of the former Naledi towns into Mangaung. That has been a very big cost for the municipality in terms of change management, Chair. And actually, it's only recently, since 2016, is it? The HR, or rather the people who work in the municipality of the former Naledi towns, were only migrated into the system of the metro only late last year, moving into this year. So we are appealing, Chairperson, that the bill should make a provision that there should be transitional grant funding, so that the municipalities that are affected by the decisions of the board are actually supported financially. Thank you very much, Chair. Right, Tebohela. Ke batla fela ho bua ntho e le nngwe mme. O sa le mono. Diphehiso tseo di entseng mona di bohlokwa haholo. Ebile haebe o mo mametse o buile ka ho kopanywa hwa Naledi municipality into Mangaung, hore ho be le botsitso ba ditjhelete ka hara Naledi e neng e sokola haholo. Ntate yane yana bua ka metro, ke kgola ntate o fihlela nna tjena o hlajuwe malotsana o kae ke kgola o hlajuwe malotsana hore na ho tshwantse o latelwe eng le eng. Jale batho ba sebetsanang ka botong ka moo ke bona tlamehile hle re tiise ka thata ntate, hobane jwale ke bona ba tla ntsha tse ding tsa ditabatabelo ba di ise pele. Ntho e nngwe fela, a re bueng Sesotho sa haeso, a re bueng Sesotho sa haeso. Mona re ka hara Basotho, bo mme le bontate ba ne ba lakaditse hore ba utlwe hantle hore na
wena o phehisa jwang. Vale, yes. O ba temme straight ha ba utlwe hore na o reng. Ene ke na le tsebo ya hore o tseba ho bua Sesotho. Se bue mme ka moso o tlo e mamela taba ena kae. Ka moso o bue Sesotho. Ha re ya bathong ba bo rona, a ke bui fela nna la ke le parlamente mane ke debate ka Sesotho. Ka Sesotho ke batla ho bua taba ena ya itseng maleme ana a mang a important ho feta Sesotho ke mang. Hayo mme ke rona ha re etsa ntho eno re be re nka puo tsa bo rona re di etsa inferior. Wa bona o qala o ba tjhe ha o ema mo ke lebeletse go bua Sexhosa seZulu mme man le man no tswa ke ka Senyesemane. Hai man ska ra o tla mona fa ha o shabatsa mme wa modimo a eme mane o tla bona ntse etsa tjhe motho o reng ha kutlwe mohlolo mo ntho eo a e buang ke ntho le wena o e tsietsa jwale ha utlwe ke a ikopela a re pheiseng ka puo ya bo rona tjhe ha ebe o prefera Sekgowa pheisa ntate ka Sekgowa morenaka a re ntate. Ya ke le bue nna ke le Mabuti Hlabathi wa Sibanyo. Ke dumelana le bili ka botlalo haholo ene ke a kgolwa ke kgetlo la boraro ke attenda meeting wa lona ha ne le tlile mona sello sa ka e ne le sene le hona jwale ntse ke lla ka sona re di kgethile di drivera ka haranala hore di re kgannele mara jwale re kgethile batho ba ho fumane mangolo e leng hore kapa ba rekile ha ke tsebo bana ba chaisa ho hang ha ba re tsetsa bohlokwa ka ga mona tse ba di etsang ke tse mabakeng a bona e seng a rona setjhaba ko rona ho hang ha ba re sebeletse nna ke batla bua nnete fela ka nako ka mehla yohle ha ke lla ka ntho e lengwe ne ke le rakgwebo batho ba ka mona ka kgwebo ba ntse ba kaofela ne ke rekisa lebese dishopo tse ne ke di etsa di ngata haholo toropo tsena kaofela ke la ka tshwanela ho emisa bitsong la matswakantle a ntlosa maemong ano ba sa ba iketsetsa mosebetsi ho ka tloela ka ya ko Benny's Flag ka lo ithutela ho etsa pickering le ho rua ka difariki ho tloa ka 2015 ke ntse application enala ke kopa mobu le hona jwale mobu o ntso o le teng ha ona motho a sebetsang ho ona ha ba nkarabe ho ha mangolo a bona a teng man ha ke hlafela office-ing hote ha ba ho ja be ba teng o tla ba mpotsa hore ntate Hlabathi o tlile ka yona bakalane ke re ntate ke tlile ka yona bakalane hobane nna le modi a ntshia ke batla ho etsa ntho ene ke batla ho etsa ke batla ho etsa mosebetsi nna ha ke etsa mosebetsi ke etsetsa bana ba Kgotso ba bo Thabile jwale matswa ka ntle a temo ha ba etsetse bana ba mona mosebetsi ho hang ha hona bana ba sebetsang mo ke ba tla le batho ba bona ho tswa ka ntle ba tlo etsa mosebetsi jwale tjhelete e kenang ka hara bo Thabile ya kena maqheku a rona ha kgola ba kgola tjhelete tseo di ya kae di ya matswa ka ntle tjhelete tseo ba di ntsha di tswela ka ntle moruo wa bo Thabile ha o kgone ho phahama mara ha ba ne ba ka re thusa rona ba etsang di-application re fumane ntho tse re di batla ke nahana hore setjhaba sena re ka se bolawe ke tlala jwale parliament drivera tse re di batlileng ho hang di a re fosa mohlala ho na le ntate a na le ka mona o tswile o na le mabaka ha ba tlo utlwa tse re di buang mo ke a leboha. Meeting wona it's not a political meeting. Ke meeting wa parliament. Re ithuta maikutlo. Ha ona le seo batlang o se utlwa o tla se bua nako ba le bitsitseng. Ha ke re le nkutlwa. Ke iteboetsa hao o loka diphehiso. Taba ya lefatshe
ha ntse e kena ha ya hlahiswa ke rona maloko a parlamente le utlwile e hlahiswa ke setjhaba batle motho a tla re no e hlahisitswe ke mashineng ha ona mashineng a e hlahisitseng niks e hlahisitswe ke setjhaba ke re ke lone le hlahisitseng re ela bontate lefatshe re a le hloka a ke re le tjho jwalo ntate o tsholo jwalo mona e hlahisa jwalo re qetile mono e re ke tle ke fe sebaka sa o qetela the very last opportunity motho ya reng atjhe le nna ke santsane ke ikutlwa ntate mashinene ke kopa o phehisa phamisa letsoho la hao ngwaneso 5 4 3 2 1 0 tlondat ha hona motho e ke mo behelletseng ka thoko a kere jwalo ke a iteboela tlondat kala mapere ntate Dumelang nna ka lebitso ke Mojuda Mahlanyane haholo ke tlo bua ka mona ka page 10 a dumela plan mic ntate tlo bua mona leqhepeng la bo 10 mo ba buang ka the delegation and instruction tsa di powers tsa board so rona re le kgotsong monana re surrounduwe ke di toropo tsa di mine ha o sheba alang rishi ke di mine le hona mona mo Orkney ke mine le ka mona ka Coastad ene le mine so yona ke batla ho tseba hore boto ke ka ena le matla le di power e le yona e tsang e fanang ka sebaka jwalo demarcator jwalo tse rutlwa di ruma tse ngata tse reng target mane ba se ba kenelletse mobung ona wa monala mona ke demarcation ona mo e fella ha o thoma chabing e fella monana e tshantse e felle mo jwale ke ka ile hore di ruma tse ntse di re bolele di re fumana information ka yona taba ya hore target e ntse ke ne ka tlasa mobu wa nala e chepa ntho tse ba sebetsang ka tsona boto yona ha e kgone ho kena mo restricting machabeng ba ska ho nka gold e ka mona ho etsetsa ho le rona if hona le monyetla wa hore na le gold mona re kgone ho bana le ntho tse tshwanang le bo di investment tse tlang tse tlo tsetela hore re bene le mine ka bana le shaft la ga to no re realize hore no technology se le maemong a hodimo haholo so ha ke nahane hore tla bana le ntate dikwana ona tlile monana ebile o fitla re bula mahlo a re botsa hore no a re bolella hore yona gold ena e hlaha bo nthong kwana bo Gauteng e tla so ke e tsamaya straight so yona ha e fitla mona mo kgotsong mona e fella mane Orkney e be tlola e tlolela ka nqane ka alang reach so yona ha re tsebe ho etsalang because ke nahana lebaka le leng le baka buang ka lona ke lebaka la hore mona na ke kgotsong ke le Bothaville ke the city of maize empa re the city of maize ha ra tshwara lefatshe ha re na mo re lemelang teng batho ba bo rona ba jetse ka ga motse empa ba o jala o tlamehile go utlwisise hore if ke re ke jala tamati ke jala le onion ke jala le moroho dintho tseo ha o di jetse mo mobung di mobu lona ke go fana ka dijo ho di ba di bitsa di minerals so yona le ntho ha o jetse onion pela spinach di nka di nutrients tse ngata mo mobung jwale hona le ntho ya hore onion ha e tlo hola hantle le spinach a se tlo hola hantle hobane di dipedi kapa le tamati ha o e kentse hobane batho ba rona because of tlhokeho ya mesebetsi ba trya ho jala ka malapeng and ba jala ntho tse ngata so ntho tsa bona di kgone ho hola hantle because di lwanela di vitamin tsena ka hare
So yaanong ra botsa hore ke kae le hore no government e ne e tlile so ke ntho tse etsuwang jwang. So ra kopa rona hore taba ena na ya rona e kenkellwe hloohong haholo le ntho ya hore mona na batho ntate o qeta ho bua ntho e critical ya lefatshe hore ba applya e se selemo sa bo 5 e sena empa government ka mokgwa e sebetsang ntho tsa yona ka teng ba na le di-red tape hore ha o applya o tshwanetse bona le bo lease agreement o na le ntho tse tshwanang le tse empa masepala wa rona ha o fane ka lease agreement esa re na le 3 years ho ntse na le khulano ya appointa di-direct jwale re batla ho tseba hore boto yona ke ka re bolelletse ditho tsena tse ba reng ba di etsa e tlo sebetsa jwang hobane tse di tsa dintho re tlo kgona ho di hlahisa no ke ka pampiri ena e ngata haholo enana ba bang bona ba ifumana no ba ntse ba e bala ba soko ba e utlwisisa so ha ntate a re ra pheisa maybe batho ba bang ha ene tla ba bobebe ha ene le hore ne re ba dile ha re qeta ho bala be re tla ho sane se re le prepared so jwana ha re fa dipampiri tse 5 tse na le maqhepe a mangata bo re pheise re sa utlwisise ha ona next re tlo e pheisa so re kopa fela hore re ke re tsaelwe matsapa ka hore ha o government e tla ho rona ba try ho buisana le setjhaba hobane no setjhaba se sebedisa di-Facebook se sebedisa social network so ke nahana hore diphehiso tsa rona tswetswe ra kopa hore diphehiso tsa rona di ska fella monana di ska kwalwa re kgone ho bana le monyetla le ba bang ba ntse ba botsa ho etsalang holong molaetsa wa fitla ho bona kaofela ke a leboha ra itebohela a se nna ya buang ke maikutlo a ntate o lla ka lefatshe a ke re le motlwile rona wa rona ko nka sello seo ene re senkile se teng mona le ba ngola mona ba ngola se teng hore le hlaisitse taba ke eno ya hore lefatshe le bohlokwa haholo ke ne ke fihlile pheletsong ya ho fumana diphehiso jwale ha o ntso bua ka lefatshe wa hlokomela ntlha ya hore batho ba ilong ho serva ka report bonyane le lona le Freistata le be le motho wa nkutlwa ntate hoba ke national jwale tla hlaise dintho tsena e re ha ba re wena ai tropo itseng ha eno kopa mme wa salga mona o boletse hore naledi municipality la kopana le Mangaung. It was not in a sitabe fela ka 2 days. It was a marathon of discussions. Ulangkua na ko mara pheletso nya pheletso di la tsa kopama. Jale ntweo monyetla kuona wa participation in the board, demarcation board. Kona monyetla wo. Bana ntle hona le di masepala tse ding ha di na nix ha di na letho salga ke nnete nothing so the issue o buang ka yona hore re shebeng hore na re ka etsa jwang ho ntlafatsa masepala wa rona one of the critical issues is the land is the land so bomme le bontate ke nahana hore jwale ke fihlile pheletsong ke le buile haholo ka diphehiso tseo le di entseng me jwale ska ba out of order. I'll come to you ke le boletse ka re ke nna tsokang sephadi mo ba ba no phamisa matsoho fela a re utlweng hoba ke bone McLeaners. You have heard what the people have said. Let me hear your views. Chairperson, yes, I just wanted to assist for people to understand, because there were many questions about land and amalgamation and own municipalities and all of those things.
Now, this document that you got today, if you look at part 1, section 23, 24, and 25, that tells you what the demarcation authority must look at. These are the things that they have to consider if they want to change the municipal boundaries. So if you look on section 23, 24, and 25, then they will show you there what it is that the board has to look at. Because they first of all have to advertise. If somebody wants to make a proposal, everybody is welcome to make a proposal. So if you want to have your own municipality or you want to join with another one or what, you can put your proposal. And then the board has to take all those proposals and look at each of them in terms of these section 23, 24, and 25. And according to that, they will then decide this can work or it can't work or whatever. Because a municipality has, the only function a municipality has is to deliver municipal services and to allocate land for housing development, etc. So some of the issues that have been raised today, Chairperson, are issues which should go to the Department of Land Reform, etc., etc. These are not the things that fall in demarcation. Thanks, Chair. Our role is not to stop the people to raise whatever that they want to raise. Sarona hasu tibela motho a hlaise ntho a batlang ho e hlaisa. Ke mo beha hantle. A ska re ena ya land affairs. Mo ke public hearing a se rona re tlo le stopa. Le bua se le batlang ho se bua. Ke le utlwile nna hore na le re ntate Diphoko. Ricky Kitewele ntate machine. Ke boele ke dumedise hape ba ai banala. Ke nahana ntate machine o batla ai tobokeditse tabena. Re ska ga fetwang ke monyetla ba ahi ba nala. Hore ha o etswa se ka molao se tlo qetella ile molao o tlotlang o governor o tsamaiso le hore na batho ba lo dulang boteng ba tlameha be le batho ba jwang. Re be re fitilwe ke monyetla ka hore re tla be re nkuwe ke maikutlo be re bua ditaba tse ding tse leng hore ke tsa rona mona nala. Hona le bomme le bontate be kutluleng ba kenya diphehiso tsa hore mohlomong hono ka ba betere ha Bothaville ka ikemela. Municipal ona wo mongwe be metro o mongwe be o ntho tseo kaofela ke ntho tse le tlatlang le di hlaisa se le di fa boto e leng ho jwale e tlatla e se a meedi hore Municipal ona e tla ba mofuta ofeng o tla qala kae o felle kae. Jwale monyetla ke bonang ka re le tlo senya le baahi ba nala kwa hore molao o tsamaisan taba ya hore ho kgethwe batho ba jwang ba dulang mo demarcation boto kapa botong eo ya meedi e be tsamaiso e jwang e ba kgethang le hore ha ba dutsi ba tsamaise dintho ka tsela ke molao ona o re dumella o re dubana le ona ka je. Jwale ha ska ra fetwang ke monyetla o ka taba ya hore re tla be re bua taba tsa rona tsa hore ba parlamente ha itle hangata re senya nako. La hlelang taba tsa lona go kgona ho utlwa rena le batla molao ha eba neng le batla go molao o eketse ditulo tsa batho moo kapa o be le permanent seat e leng ya Freistata fela le hlaisa jwalo go molao o re tsamaise tje o re tla ba mang o tla seolla versus Brono o kenye fela Bothaville e se tla ba taba tse tla etswa ke boto tseo. Jale ne ke re fela e be la ka la motlapitsong. However ke pele ke dula fatshe ke a tseba ke sa hlotse ke thola monyetla modula setulo ntate machine ke le boele di phehiso tse entsweng ka nnete le tsona tse ding di a guide mo o bona hala hore ke puso ya setjhaba ka setjhaba mare next time e ka re ka hlalosetswa pele na re tlo etsang re prepare pele. However ntse le na le monyetla
ho kenya tse ding tsa diphehiso ka mora mona ke nahana ntate Mashinini o tla e hlalosa ke itebohela. Re itebohela ntate. Ha o sheba pampitshaneng eo o e tshwereng, page 33 ya o bontsha hore mafapha a mmuso ao ho ileng ho ona, traditional affairs, agriculture, human settlement, tourism, performance monitoring, transport, justice, home affairs, traditional and Khoisan, national treasury, presidency, local government, SALGA. How potela kamani hape bere South African Police and Stats SA. Impa he ke kopa fela hore o nke pene ya hao kapa hona pampiri eo o e ngole. Haebe ha o so fihlile hae o batla ho etsa diphehiso tseo di ngolang, di romelle emailing yena o re Chabana CHABANAC .fsl.gov.za. Ya utlwa? Chabana CHABANAC okay .fsl .gov.za. Jwale ke di small letters kaofela. Re utlwana? Hona le a sa utlwang a batlang ke mo phetele? Ke phetape. Email CHABANAC.fsl.gov.za. You try it again. You try it again. Bang correct mona na Chabana ubane ngontwella ke ibitse ntho fosetse. Ke kopa ke tla ke pheta be dot eno ha iyo akere ka mora Chabana C. Hey bang correct. Na ke sa tsebe ke a botsa mme ho utlwa. Ha ke sa tsebe ke a botsa. I'm not going to show a face out ke a tseba kgathe ha ke tsebe. Ha ke fositse ke a dumela ke fositse. Mamela CHABANAC intse le Chabana yane C. Akere wa e bona? Jwale ha o tloa Moscar dot or at. Jwale bomme batho ba batjha ba le thuse seng at ya AT at yene ya email wa e bona ke ha o sa etsebe tlo next time ha ba se ba re at ha ba etsa email le wena bo so hlalefile wa tseba hore ke ayane na leng circle wa e bona ke ya at fsl.gov.za. E hlakile ke o batla ke phete ndate wa tseba ke fanne ka dibaka se sengata hona o tla e raiser ha ke se ke qetile. Jwale ke batla ho le botsa bana beso le chaela di hlomathiso tse tsa bilie ba reng re di chaela pele phamisa letso le tsena tse le di buileng phamisa letso phamisan letsoho ba reng re di chaela pele di tswela pele le tsena tse re di buileng phamisan letsoho
ba reng di ske tsa ya pele phamisa letsoho di ske tsa ya pele dihlomathiso tsena tse re di entseng mmoho le tse sisintseng ke letsoho ke la ntate ke one ke a itebohela modimo a le etse hantle ka di 22 haebe o batla ho ngola written submission ke a ikopela he o tlo etse jwalo pele ho di 22 ha o so dutse fatshe e bang o di sheba mane e be jwale o tswela pele wa ka mosebetsi maloko a ka o fella gona mo jwale ntate tlokwa hobane ke bona o phamisa letsoho ke tlo ufa mara ha o ka raise ntho re fitileng ho yona ke tlo call to order bua ntate Ntate ke a leboha modulasetulo. Ke nahana e kgoptjwa e le maoto a mane ke kopa ho tswa lekweteng. Ho na le dintho tse ding tse etsahalang ka hara kgotsong ka hara tsona ho na le ho falla ha rona ho tloha lekeisheneng la kgale ho tla mona. Ha ke tsebe ke ka makgetlo a makae re ngoletseng mangolo hohle. Mangolo ano ke a kgolwa ke ka nako ile ntate Zuma a la ba etsa hore ho etse hore re Bloemfontein re lo tlatsa diforomo tse ntjha hore batho ba kgone ho fumana tshwanelo ya bona. Ha hona karabo le ho fihlella ka sheko. The next thing batho ba tshwanang le bontate ha ba tlile ba ya ka naledi. Ene ka naledi ka kwale ha hona batho ba tswang lekeisheneng la kgale, batho ba tswang lekeisheneng la kgale ba ka mona. Re a utlwa hore toropo tse ding tse di fumanela tshwanelo tsa tsona. Ke ne ke kopela kgotsong ya kgale hore le yona hle parlamente ha e ke e shebe batho ba le bona ba fumane ditsa bona. Ke a leboha ntate wa ka. ha le mo mamela ore ha parlamente e tla setjhabeng a e ke e shebe kgotsong ka bophara a ke re o tjho jwalo a ke na hana eno ba sebeletsang mmuso ba etsa ditukiselletso e se le kopo eo ya hore hosane ha se keng ga dula re tla sebakeng sena fela o tjho jwalo ntate a ke re jwale re tle re shebe khutsong ka bophara ke nana ke iqetile jwale se re se etsang ke sena komiti e ke etellang pele e qetile mosebetsi wa ona empa hona le dibili tse ding hape tse pedi tse re tlo sebetsana le tsona mme bili tseo he di tla tjheruwa ke mme Montshentshiwe ya pele ke ena ya o tlo qala ka efe mme o tlo qala ka efe o tlo qala ka ena ya petrol hore ha re batla ho kena besageng ena ya petrol ge le ma-Afrika re etsang jwang o tlo qala ka eno ha tloa o ya ho ya bobedi ke mme small business ha tloa mono o kena ho ya small business jwale di pedi ke tlo ikopela he le yena jwalo ka le lang ka di maditsebe la sebetsana hantle le nna ke kopa hore le yena le sebetse hantle le yena a ke leng kopele matsoho he le lona ke a leboha Dumela bomme le bontate. A re tsweleng pele ka mosebetsi. Jwalo ka ha ntate Mashinini a sa buile, re kena ho molao o mong e leng re qala ka ona o re itse ke upstream.
re tlo etsa Upstream Petroleum Resources Development Act 2023. Motho ya tlotla a re etsetsa presentation hore mme Puseletso le ena a tsebe ho nwa metsi a phomole. E tlo etsuwa ke mme Mokondi Ndo. Ke yena o tsamaya le mme Tebogo Mash ka dumedisa fela. Ba tswa departmenteng ya Mineral Resources akere? Ba tswa departmenteng ya Mineral Resources. Ke kopa le ba mamele ka hloko he. Ba tla etsa presentation ka sekgowa but le tlo thola batho ba ntseng ba le fetolela he le mamele le tsebe ho utlwa hore na o ntse a reng. Tle le tsebe ho tla ka diphehiso tsa lona. Ga leboha. Ha re qetile ka ena re tla fetela ho e nngwe bile. Members of the Portfolio Committee, Baahi Vanala, Dumelang. My name is Mukondi Ndou from the Department of Mineral Resources in Pretoria. I am going to present on the Upstream Petroleum Resources Development Bill 2023. My presentation outline is as follows: the background, overview of related legislation, process followed, objects of the bill, provisions of the bill, and the way forward. The background is as follows. Currently, the development of petroleum resources is regulated under Chapter 6 of the MPRDA, which is the Mineral, Petroleum and Resources Development Act. The MPRDA provisions do not sufficiently address pertinent issues required for the production of and growth of the upstream petroleum industry. The draft UPRD bill is meant to strengthen upstream petroleum provisions and present a value proposition for South Africa. And the upstream development means exploration and production of oil and gas. The process that we followed in coming up with this bill: we conducted a research and benchmarking with other countries, for example, Ghana, Nigeria, and Norway. We also conducted consultations with stakeholders, relevant stakeholders. In November 2019, Cabinet approved that the bill must be published for public comment. We also consulted with the State Law Advisor. We also consulted with Cabinet Committee and Cabinet. The bill was then sent to Parliament for deliberation and adoption. The Parliament adopted the bill on the 26th of October 2023. The objects of this bill are, amongst others, to recognize the internationally accepted right of the state to exercise sovereignty over all petroleum resources within the Republic. Also to give effect to the principle of the state's custodianship of the nation's petroleum resources, to promote equitable access to the nation's petroleum resources to all people of South Africa. Also to substantially and meaningfully expand opportunities for Black persons to enter into this industry. Now I'm going to read clause by clause the provisions of this bill. Clause 3 of the bill makes a provision for the custodianship of the petroleum resources and provides that the petroleum resources are common heritage of all people of South Africa, and the state is the custodian thereof. Clause 8 of the bill provides that
all acreage for exploration, development and production of the petroleum in South Africa must be administered by Petroleum Agency. The Petroleum Agency that I'm referring to here is PASA, which is based in Cape Town. Clause 10 of the bill makes provisions for the functions of this agency, which is PASA. And then clause 13 of this bill provides that the minister may periodically, on recommendations by PASA, initiate competitive, administrative, or open licensing round by publishing an invitation in the notice in the Gazette. Clause 14 of the bill makes provisions for the duration of a reconnaissance permit and petroleum rights. So a reconnaissance permit is valid for a period of not exceeding 2 years. Clause 14 of the bill makes provision for a petroleum right granted in relation of onshore and offshore acreage in the shallow waters. It is valid for a total period of 9 years, made up of an initial term of 3 years, and second, third, and fourth term of 2 years each. And in respect of the production right, of the production phase, for an unlimited period made up of an initial term of 30 years and further term of 10 years. Clause 14 further provides that a petroleum right granted in relation to acreage designated as a frontier, as contemplated in section 8(2) of this bill, and offshore acreage in deep waters is valid for, in respect of an exploration phase, for a total period of 14 years, made up of an initial term of 5 years and a second term, third and fourth of 3 years each. And in respect of a production phase, for an unlimited period made up of an initial term of 30 years and a further term of 10 years each. Clause 15 of this bill makes a provision for a competitive administrative licensing round for a petroleum right, whereby the minister may, by notice in the Gazette, invite applications for a petroleum right in respect of block or blocks as specified in the notice, and may prescribe in such notice the period within which applications may be lodged with the Petroleum Agency. Clause 16 of the bill provides that the minister may, by notice in the Gazette, invite applications for reconnaissance permit in relation to multiple blocks on areas encumbered by exploration. Le fuwe di copy tsa bill ka bo yona ne, so yena o bua o etsa presentation ha ba le bill e le jwalo, ha fa a bua di clause le ya di clauseng mo billing, goba ke re yena o entse ntho a etsang ke presentation. Ha re clause 15 le shebe page 12, iteng clause 15 ke eo e buang ka competitive administrative licensing round for petroleum right. So le tshwantse, when she mentions a clause, le tshwantse le ye to that clause. La le ka la mamela di bill tse le di feletse hore tle le o di bala ka nako e lona le le haebane e tla o ferekanya hape. Le mo mamele hona jwalo ba a ke re hona, as she speaks English, hona le batho ba ntseng ba le jwetsa ka Sesotho le tla utlwa, and then ha o fihla hae o tla ipha nako o bale bill ena hoba ha ka e bala e le tje kaofela ha re tlo qeta, wena o tla e bala ha o fihla hae, and then mo o utlwisisitseng teng mo o batlang ho etsa diphehiso re tlo le fa nako hore le etse diphehiso tse ngotsweng ha ebe le batla ho etsa tse ngotsweng. Mara ha o batla ho bua hona jwale after a entse presentation tlo bue.
Ka leboga. We continue from clause 16 of the bill, which provides that the minister may, by notice in the Gazette, invite applications for reconnaissance permits in relation to multiple blocks or an area encumbered by the exploration, production, or petroleum rights. Clause 19 of the bill makes provisions for consultations with interested and affected parties. The Petroleum Agency must, within 14 days from the date of acceptance of the application lodged, call upon interested and affected persons to submit their comments and objections regarding the application within 30 days. Clause 20 of the bill makes a provision for consultation with affected parties by the applicant. A petroleum agency must, within 14 days of the date of acceptance of an application, notify the applicant. Clause 21 provides that for the establishment of the Petroleum Development and Environmental Committee to advise the minister on any objection received pursuant to consultation. Clause 30 of the bill provides for partitioning of rights and further states that the petroleum right may not be partitioned without prior consent, written consent of the minister. Clause 31 of the bill makes provision for participation of black persons in the petroleum right. It provides that a minimum of 10% interest in the petroleum rights for black persons on commercial terms has been retained. The definition of black persons for the purposes of 10% participation by black persons on commercial terms has been clarified to mean a company that is 50 plus 1% owned by black persons. Black persons are allowed to dilute to not less than 5% for the purposes of raising capital. A holder or an applicant of a petroleum right who is not able to secure the required black persons' participation may be granted a 2-year extension to comply with the black persons' participation requirement if they apply. Clause 32 of the bill makes a provision for the minister that the minister may, by notice in the Gazette, reserve a block or blocks for black persons and invite applications for petroleum rights from black persons. The provision further provides that black persons' participation interest in the petroleum right granted to black persons in respect of block or blocks may be diluted not to less than 30%. Clause 33 of the bill makes a provision for exit of black persons from the petroleum right, where black persons exit from a specific right, the empowerment credentials of that specific petroleum right must be recognized for the duration of the petroleum right. This is to cater the ones empowered, always empowered. Clause 34 of the bill provides for state participation in the petroleum rights. Here we say that the state petroleum company is designated as the state-owned entity responsible for managing the state participation in the exploration and production activities through a carried interest in the petroleum rights as contemplated in subsection 2 and 3 of clause 34. The state has a right to a 20% carried interest in the petroleum rights, including in both the exploration and production phase. The carrying holder or holders are entitled to recover 50% or 10% or 100% of the state proportionate share of exploration and production costs, respectively. Clause 37 provides that the minister may, by notice in the Gazette, open applications for petroleum rights in respect of block or blocks indicated in such a notice. The notice of invitation must indicate that the time frames within which applications may be lodged.
Now we're going straight to clause 64 of the bill. Clause 64 of the bill. This clause provides that the minister may, after the expiry of the initial term of the production phase, having regard to the need for a state to derive a fair share of benefits from the production of its petroleum resources, amend an existing term and condition of a petroleum right, or insert a new term or condition in the petroleum right. This means that if the minister grants you with a petroleum right, it is not guaranteed that it will be renewed. The minister may amend by inserting some new conditions. So clause 68 of the bill provides that the Petroleum Agency may direct that the upstream petroleum facilities which are owned by a petroleum holder be used by a third parties if warranted by considerations of efficient operation and resource management. The decision to direct may be made after consultation with the affected petroleum right holder. Going straight to clause 77 of the bill. It provides that a holder of a petroleum right must notify the Petroleum Agency of any petroleum accumulation which extends beyond the boundaries of its area. It further states that to ensure optimum recovery of the petroleum operations, it must be carried out on the basis of a unitized development where, number A petroleum accumulation extends beyond the boundaries of the petroleum rights area, and at least one holder has made a declaration of commercial discovery. Clause 78 of the bill provides that the state may, where an accumulation of petroleum extends onto the land or the continental shelf of another country, for example, Mozambique, Namibia, or Lesotho, you must seek to reach an agreement with that other country on the most efficient coordination of petroleum activities in connection with the accumulation of petroleum, as well as the apportionment of the accumulation of petroleum. Clause 79 of the bill provides that it makes a provision for the submission of an information of data by the holder of a reconnaissance permit or a petroleum right, who conducts reconnaissance, exploration, or production operations. The information or data may include geological, geophysical, technical, financial, and economic reports, studies, analyses, progress reports, and interpretations. Clause 84 of the bill provides for the issuing of closure certificate. The holder of an exploration, production, or petroleum rights remains responsible for any environmental liability, pollution, ecological degradation, the pumping and treatment of extraneous water, compliance with the conditions of the environmental authorization, and the management and sustainable closure thereof, until the minister has issued a closure certificate to the holder in terms of this act. Clause 87 of the bill provides for financial guarantee for petroleum operations. A holder of a right granted in terms of this act must, before a notarial execution of the right, provide a financial guarantee to be determined by the Petroleum Agency within 60 days from the date of the request. The financial guarantee must guarantee the availability of sufficient funds for the due fulfillment of the exploration or production activities in respect of the application term. Clause 88 of the bill provides for exceptions under which the minister may suspend, cancel a permit or a right.
This simply means that if you are not complying with a right granted to you, the minister may suspend or cancel this permit. Clause 89 of the bill provides for the restriction or prohibition of exploration and production on certain land or blocks. Clause 90 of the bill provides for optimal production of petroleum resources and further provides that the Petroleum Agency may direct the holder of a petroleum right to take corrective measures if petroleum is not being produced optimally in accordance with the production work program. Clause 92 of the bill provides for ministers' powers to expropriate property for the purposes of exploration and production, if necessary, for the achievement of the objects of this bill. The expropriation will be done in accordance with Section 25(2) and 3 of the Constitution. It further provides for the payment of a compensation where property has been expropriated. Clause 93 of the bill provides for exceptions under which a right, permit, or permission may lapse. This bill consists of Schedule 1, which is comprehensive transitional arrangements to affirm security of tenure of existing permits or rights by giving them an opportunity to transition to this act. Here we have pending applications and existing applications. Under pending applications, exploration rights, permission to remove and dispose, reconnaissance permits, and production rights. Under existing rights, we're referring to exploration rights, permission to remove and dispose, reconnaissance permits, and production rights, and technical cooperation permits. The terms and conditions are the BEE, SLP, which is Social and Labor Plan, and the work programs. Chairpersons and the honorable members, passing of this bill into law is a critical step for the development and growth of South Africa's oil and gas sector. Ke a leboga. Ke a leboha, ke nako ya hore he batho ba tle ba tlo phehisa, ba tlo botsa dipotso, ba tlo etsa diphehiso molaong mona. Ke kopa ho supa matsoho, mme motho ha a letle ka pele ka mona na le tsebe ho bua maikeng wana. Ha o tla o tlo bua ka pele ka wa hlalosa hona o mang o hlaha ho kae, o supporta seka molao diphetolelo tsena tse hlahang molaong tse tlo thusa hore le lona le kenelle kgwebong tsena tsa di-petrol. Ke kopa hore le batho ba tlo bua, ke kopa matsoho. Ntate o number 1, number 2, le be se le fetela ka mona bontate. 3, le wena bo sontsotle ba setse morao. Number 4, le lona bo mme le bue, ska wa bua bontate fela. 5, ke kopa le tle mo. Le a tjho haebe le o tjhaela monwana kapa le tjhaelle monwana. La o ka tla fela wa tla mo wa tlotla ka nna ke dumelana le wena, o phehisitse ha o entse jwalo. Ke kopa o tle le wena ntate morao moo. Re kopa hore re lokolle ntate mashinini a tsamaye o a kula. Tshwerwe ke mokgohlane jwale a o nwa meriana a phomole. A tsebe ho tswela pele ba hosane ntse re sebetsa hape.
Ke kopa o ke phetho ke tla tla hape ke tlo nka matsoho a bang. Ke kopa o bue ntate. Jwalo ka o a hlalosa lebitso la hao, o tla o kae, wena o tjhaella monwana kapa ha o tjhaelle fela o bo beha taba tsa hao. Wa botsa hore o batla hore o tlatseletse hore na ba etseng hape ba lokise kae le kae. Nna ka lebitso ke Thabiso Nteso ke hla hona mona la mona Kgotsong. Pele ke tla ke tjhaella ntho molawana ono monwana mme. Ke ne ke re ntho ho bona la mmuso wa rona o shota o bua fela ka hore batho ba batsho this batho ba batsho that but ho bona la ho shota ho ka etswa ho lekaneng. Ke tlo bua tjena ke tlo etsa example ka ntho e kile ya dilemo tshepiso tsa dilemo tse kile tsa etswa ke mmuso hona mona nala ya hore ho tla ba le company ya ethanol mona nala ka kutlwisiso ya hore South Africa ha se country e nang le petroleum e ngata e ne tlo alternative wa mohlomong ka ona ntho ene production kapa company ena ethanol e ne tla fihla mona ene e ne le hore e ne le consortium e ne etelletswe pele ke batho ba batsho mare ho bontsha hore ntho mmuso wa rona nako nngwe o tloa o sa kgone ho ka bea le leoto fatshe ha o tla mo di-projecteng tse kgolo tjena ka tseno tse e leng hore di tloha di etelletswe ke batho ba batsho pele. So tlhahiso ya ka based on that ke hore ntho mmuso ha e kate hore bitso la hore ntho ha re ntho country poisa ntho di ding ha re alternate ka ethanol 2 and mo ho nang le batho ba batsho mmuso ha o etse o ka tlala seatla mmuso ha o etse o ka tlala seatla e tloele ho ba puo ka mora puo ka mora puo ka mora puo e sena mo yang teng. Ke a leboha. Wa o supporta molao ona kapa ha o support? Ke itse ke a o support empa ho tlatselletswe A utlwile hore ne ke batla ho e o bua wa sa bo itse pele nka support. Pele nka support ka re ke pele nka support ere Empa ke ka lebitso ke Thabiso Nteso. Ke utlwile ntate Nteso. Ke a leboha o ka itulela fatshe. Ke a leboha ketapele ya ka. Ka lebitso ke nna Ditsietsi Ramaisa. Ke sa kgutlile hape batswadi. Batswadi ke batla ho hatella fela mantsweng a ketapele. Ntata ka tang wa bua man. Batswadi ba ka, I think kana kwe this project established mona Botabili ethanol. It was 2002 or 3. Premier Enelent Me Patrick Mashof. Motlatsa wa hae Enelent Tate Isma Khashuli. I remember that leo me Manto Mashof ana bua mona. Re ne re ka holonye. Re tletse re le bangata. Le premier kana ko me Mashof. A re Botabili mona. Le na le poni, le na le sonoblomo, le na le koro. Ntho tse kaofela tseo ke tsona tlo etsang hore ne Botabili e be le maemo ntho e be maemong a wa rene e produce oli kapa petrol majoro e ne le me mpai wa tla majoro hape ba tjhentjha majoro ho ntso bua ka sanolo wa qetela ka ntate Mokgoje. Ntate Mokgoje ho bua nnete fela the empty promises batswadi ba ka ntate go thetsitse haholo a re
ethanol ya tla, ethanol ya tla, ethanol ya tla. Batswadi, ethanol since re emela ho tloha 2001 kapa 2002 till namhlanje. Ketapilaka, ke a le kopa ketapilaka. Le premier o ile a tla mona na a bua ka yona ethanol hore ne tshwantse e tlo sebetsa. Ketapilaka, ke a kopa ka boikokobetso. Ha re sa batla ho thetsuwa jwale. Re ya nakong tse tjhatsi no. Tjhaba sa rona le rona ra ipotsa hore ne puso ya rona ha e re etsa tje. Ebe nako e tlang ebe puso ya rona e tla kgutlela kae? Hobane re batlile puso ba ntho ba baetapele ba rona. Puso re lwanetse. Ha re hlompheng batho ba hlokaetseng for puso ena na rona bana ba lwanela puso ena rona na. Re ba hlomphe ka ho sebeletsa setjhaba sa rona. Batswadi ya bobedi ya ho qetela ke batla fela ho hatella mena parliament le mane. Batswadi ke utlwa bohloko a setjhaba sa rona se le ka kanto ka mona ka nthong ka holong se le bikinyana tjena. Batswadi office ya speaker ona le timo nana ke bone. Setjhaba tshwantse se bitswe ka ntho se tjena. Setjhaba setle se tlo ntsha maikutlo. Office ya rona ya di speaker la majoro e kwalla setjhaba moya campaign ke re jwalo. Dintho tse tjena re utlwela ka batho ba le bale. Nna for nna re next side e bintho na ke bone batho ba le stitcha maobane ne ke tlo bapala bo le le tlile mona maobane ka batho. For nna ga kutlong ba bua ba re ntate security kopa ka 7 go bulela o sa. Ka ke ipolela hore ne o tjho puso ya tla e tla setjhabeng. Bate loud hailer ha ya tsamaya for setjhaba se tsebe. Batswadi ketapilaka ke kopa le tlile tjena. Ke kopa tlo lokisana la ke khola. Ke a kopa ka boikokobetso ketapilaka. Ha se ke ra fellwa ke tshepo ketapeleng ya rona. Ha mmuso o tlile ho rona. Ha o tlile o tlo nka maikutlo a rona o khutle hape o tlo re tsebisa hore di pheiso tsa lona setjhaba re mona re fihleletsetsane. Ke a leboha ketapelaka ke lebohile. Ke a dumellana le mmoho. Ke kopa o hlalosetsa ntho e leng o sa le mo. A ke re rona re tswa lekgotleng la ketsamolao la province. Dankie mama. Se ka molao sena se tswa National Council of Provinces NCOP. Dankie mama. Hore ya bathong o le etsa ntho e re bitsang public hearing ka sekgowa. Dankie mama. Batho ba tsebe ho hlahisa maikutlo. Dankie mama. Ha re wa safe. Eya. Ra wa nka le jwalo re ya fetisetsa parlamenteng Cape Town NCOP. Dankie Hoba mama. molao o so fetisitswe ka National Assembly. Ma go setse NCOP. Okay. Hobane yona e tlameha ho utlwa pele batho di province mona kaofela ba reng na. Ha o ntso bua tje ntse re ngola ntse re tape. Dankie mama. Taba tseo di buileng di tla fihla kwa. Ke a leboha mama. Ya bohlokwa Dankie mama. ke hore ne re batla le phase molaong. Di-project tsa bo ke a tseba di-rafsha tsa bo gas tsa bo petroleum whatever e teng mona Bothaville. Ke nahana molao o thusa hore le tsebe hore le benefit o thusa hore le tsebe hore haholo ba re a tseba hore bonneteng batho ba batsho ne ba sa benefit ho di-rafsha. Molao ona o tena o fetolwa hore o tsebe ho thusa hore le batho ba kojwana di baetleng ba tsebe ho ba le karolo e ba e bapalang di ho tsena tsa di-rafsha le energy yona petroleum and all that. Ke tsona ntho tse re di tlisitseng. Ha re atla hore o tloge le rona a ke batle o tloge le rona re tlile ga lethetse a re lethetse rona re le jetsa molao o teng re le fana ka diphehiso hore molao o tlo fete ka parlamenteng o na le maikutlo a lona mme re tla wa isa le jwalo. Di-project tsona di tla tla. Ntate Mashinane ke a kgola ha tlile mo o hlalositse hore re committee ya lekgotla la ketsamolao e entsweng ka di-different political parties. Ke a leboha mama. Wa support-a molao kapa o support-e? Mama hle ke a ka boikokobetse ke support-a e nngwe le nngwe mama hle. Batho ba rona batsho ba be sharp. Thank you. Thank you mama.
Ha ke dumedise, ke etapele, ke dumedise setjhaba sohle se leng mona tsatsing la kasheko. Ke lebohe ka boitelo ba lona ho tla mona ho tlo re hlakisetsa tse ding tsa dintho tse ding ne ntse re sa di tsebe, mara kasheko ke a dumela hore re tla di fihlella. Ka lebitso ke Elias Mohlakwana, motseng mona ke moruti wa sebaka sena hona mona ko Thavile. Batho ba heso, ke utlwile molao round e fetileng ke re ke phamisa letsoho haholoholo mane ho board members, because ke bone mo senang the religious leaders, mo ke bonang hore rona ha rena kemedi ya baruti ha le hantlentle. Ke bona hore ka hona na re sokola because rona ha rena kemedi. Jwale le enana ya bobedi a ke sheba mona ke shebisitse hantle ke fumana hore le hona mo ba ntse ba ntshitswe ke di principal di ding kaofela. Jwale ke fumana hore ha hona batho ba emetseng setjhaba ba sebetsanang hantle le setjhaba. And number 2 or 3 ke ena ya hore molao ona ga o ananela, mara molao ona ha ile hantlentle o batla motho a dule fatshe a o bale and a o badisise, hobane ho signa fela o sa utlwisisi ke engwe ya ditaba tse ding. Mara ha o fumane chance e ntle ya ho dula fatshe, ya hore o bale o badisise ka mantswe a mang, like ha re fuwe di-email ba kgona ho emaila dintho tse ding, because some of things khona re lo dula fatshe re di bale re di badisise re di utlwisise. Okay, mona ho no ho bolelwa tjena, bana na jwale tjena ha re tse re rutwa re fuwa fela ntho tsa teng di potlakile. Ka mantswe a mang di tlo etsa re le wena motho etse jwang o potlake o bo keteletse so buile dintho tse o sa di utlwisisi. Bana le ntho tse ngata tse ka ho ka dula fatshe o fumana hore ya dintho tse di hlokala hore motho a di utlwisise a ntshe maikutlo a kaofela. Mara he molao ona na ka nnete ga o ananela, empa kopo e nna ke nang le yona ke ya hore ha re fumaneng chance e nngwe hape re lo bala, hobane re bo dintho tsa bohlokwa di teng le tse hlokang hore re botse dipotso ho tsona. Ha ke re dule fatshe re lo bala re di bale, then after that re kgone ho bona le rona re batla ho bona setjhaba sena se thusaetse, re batla ho bona di-petrol, re batla ho bona le batjha ba rona ba fumane mesebetsi, ba ba rutele ba dutse fatshe, re batla ho bona development in our country, motseng e re phelang ho ona, re batla tswele pele e be teng. Ya leboha batswadi ba ka. E re ke lebohe modulasetulo wa committee, Mme Matshiu le committee ya hao. O bua le mawethu Sefane ke Makroti ke tswa motseng wa Nyakalong, Matjhabeng mane Ward 19. Ke tlatsana le molao ona empa ka ditshitshinyo tsena motsamaiso wa mosebetsi hore re na le ntate male Nyakalong e sale a etsa kopo ya license ho bana le garage mo, o na le divestara, bothata fela ke ho fumana license hore bana le garage Allenrich next to Arfet. And then ntho e ka re thusa mo ke hore mona ka hore ha ke sheba mona lefapha lena la digashwa di-office tsa teng di Pretoria, ha o bana le di-office di-provinceng tsa rona kwano. Jwale ka re tseba re Freistata e le jwalo e na le di-office tsa teng di-districting, le yona lefapha lena Mme Matshiu a ke le fetiseng e ye jwalo. Ye nngwe ke ena Mme Matshiu, ke tlo nka monyetla hobane lefapha lena ke lefapha la digashwa, re na le maene mane o thweng ke Harmony o kentseng batho ba rona ka hara metsi. Baahi ba Nyakalong ba Ward 1936 almost 81 ya bona ba phela ka hara metsi a tshetsweng ke masepala ka hara letamo la kgale le bitswang Stendamu.
ene ke na le tshepo ya hore masepala Harmony e buile le hore e amohela molato wa hore ke bona ba entseng hore ho bana le bothata mane Allenrich ba metsi mo batho ba rona ba phelang ka tlase wona mo itsa ba iswa dingakeng wa bonahala hore metsi ao ke a mang a sesosa sa mafu a bona ke tse bohlokotseng jwale ne ke re ho komiti ena molao o re pele SLP ya mine e feta ya Harmony ho ba le ntho na re bitsang ka hore ho tla lekolwa diprojeke tseo mine ona wa Harmony o reng o di entse pele ho tekenwa ke masepala kapo ke lefapha ne re etsa kopo ha o ska sign-wa SLP ya Harmony pele setjhaba se kgotsofala ka tseo Harmony e reng e di entse ho lo sheba diprojeke tseo ke kopo ya rona ge le baahi ba nyakalong ba ward 19 ke a leboha motsamaisi wa mosebetsi Ke lebohile haholo. Dumelang hape. No, nna ke tlo qala fela ka hore molao ona document ena nna ke hanana le yona ke mojuda mahlanyana bua ke hanana le document ena because document ena e ngotswe hantle e bolela le batho ka menyetla e teng hore ba kene kgwebong ya petroleum empa mare batho ba rona ba ka nna ba etsa di-application ba ngola empa batho ba rona mme ba na le dijarete fela ba na le dijarete fela ha ba na lefatshe ha o qeta ho ngola application ya o isa hona petroleum ba e popota ba e sheba o tlamehile o bene le sebaka se leng o lo sebeletsa ho sona so bonyane molao ona na ha batla ba re rona re le department e itseng re tlo assista batho ka tsela e itseng le itseng or before ba lo amend ba kenye taba ya lefatshe mo batho ba fuwe lefatshe hobane nthwena na yona o ka pushto ha e bue le rona kaofela ka e bua le batho ba already ba sentse bana le lefatshe e leng makgo jwale nthwena ya parliament re kopa fela ho tlohelle ho sebediswa lentswe black hore ha o le motho wa motsho o na le monyetla wa o etsang ko pele at the end ha e felella monyetla hao because ntho engwe le ngwe na le di-requirement tsa yona hore for wena o bule business like ya mofuta o hloka lefatshe so ne ke kopa fela hore ntse re khutlela questioning ya lefatshe hore re kgone ho etsa ntho tse tshwanang le tsena ke tle tabeng ya bobedi hape ya yona petroleum ntate ona buile mane ho nona le e re hotseng re tseba ka yona ba bitsa ethanol ebile rona re sa rata ho entertainer because e se le tshomonyana ga station o rona se bile re setse ka lemo tse pedi re tswa botjheng re tse re utlwa ntho ya hore ya tla ethanol ene le yona ha e tla ethanol ya teng ke nahana hore billion ana ha e ka bua ba tabe ya addressa issue ya hore ha o ka thola o sheba no South Africa no re na le di-graduate tse ngata tse entseng di-BSc tse tsa bona tse le hore ne most ba sebetsa tabeng tsa ho etsa tsona ntho tse tsona bo di-petroleum tsena ho manufacturing part ya yona empa batho ba tshwanang le ba no ha ba sa na ntho ya hore ba ka sebetsa ka yona qualification tse tsa bona ba se ba etsa ntho tsena ya ho ithuta PhD PGCE e lo ba matishere teng so re kopa hore nthonyana tse tshwanang le tse tsa hore menyetla e ya hore batho ba studyile ntho tsa hore e be di-BSc ha ke lo kena di-contacting haholo hore ke qualification tse feng di a tsebana e include haholo yona ntho ke bue ka ya dilasha hore molao o nana ha o no etsuwa haholoholo o no bua ke nahana hore ho na le batho be leng hore di-department kapo di-industry tse sebedisang petrol haholo bakeng sa ho tshwana le hore ha re ka etsa example fela ka ke transport ya rona industry ya rona e leng taxi industry ke tsona di-industry tse leng hore ne bonyane re ka fumana hore maybe ha re re bo Odindala kapa hona mona industry ya yona ya di-taxi
e ba yona e le hore ne pele ke ga e le hore ba iketsa ba etsuwa bonnete ba hore taba ena na ba ipulela garage ya bona, because ke bona batho ba sebedisang petrol haholo on daily basis to transport people. Ha ba ka equipua pele, because bona ba qeta already ba sentse ba function. Ha ba ka fuwa enough information e re fuwe, because bona ke batho ba na sentse ba etsa tjhelete tla ba ka kgona le hore ba hire setjhaba. Ke a leboha. Re lebohile. Pele re ka ga fa bomme hore ba arabe, ke kopa ho bona ho sana le matsoho a mang hape a batlang ho bua le diphehiso. 1, 2. A mang hape matsoho. Ka mabedi wa fela. Okay. O ka tla wa qala ntate. Ke leboha Chairperson. Modulasetulo le committee ya hae. Ke ne ke itse ha ke tlo bua Mmetsi, but hona le ntho tse tlamehile re di lokise before. But let me start by saying ke supporta the bill. Lebitso la ka ke Ntwani Sempapalele. I'm from Allan Ridge, Nyakalo. Ke nana Ntate Makurutu ke ta bua mane. Mane mo le fitileng teng ke kgola le feta pla le tamo, ke kgola ntse le bona ho etsalang ka moo. But Chairperson, wa bona ha re sken re etsa dintho for the sake ya hore fela re fitisa dibili, because dintho tse di tlo phela le rona for the next coming 5 years. Why I'm saying this, la o sheba ka hare lona ka moo ha hona any body e leng hore ke motho wa disability. Di criteria tsa lona tse le di sebedisang ha hona mo di bontshang hore batho ba disabled re ba accommodate jwang, you see. Because at the end of the day, le bona ke di voters in this country. Ba bona ga ba hloka ka nako tse ding tse itseng. So you need to consider those things. Ke di human beings batho ba. Mo ke nteng ke mona Chairperson. Before re ba le dikopano tsa mofuta o tshwanang lo. Ha o ka sheba le ka holo ka mo, the hall is empty. You know why? Ha re etse dintho for the sake ya hore re batla ho hlabolla boemo ba rona le ho hlabolla boemo ba naha. E ka re di etsa for the sake ya hore fela re fitisa dibili re kgona ho ba comfortable re phela monate. We cannot do that. Ha re etse dintho ka tsela tse nepahetseng. I don't want to repeat ntho tse Ntate Mawethu a di buileng. Di jwalo. People are angry, batho ba phela maemong a mabe a utlwisang bohloko. E ka re this kind of meeting ka gathering ke ikopela ka pora ikopela re le community Allan Ridge Nyakalo, can you please le ke lo re visita there le lo utlwa ditaba tsa samannete tsa ntho tse etsahalang re be re le bontsha hore na going forward ho tlamile ho etsuwe eng hore puso ya rona e be boemong bo hantle. Hona jwale Chairperson, ha o kena mnyako le o fumana di document there. Those document ha o le motho a nang le a very clear vision e hantle, ke dintho tse leng hore 2 days before re tla mo e ne tlamehile be di fuwe di stakeholders tse relevant to the communities. They must go and discuss those things so that ha le dutse tje rona mosebetsi wa rona o ba very simple, re le fa di input fela hore na re batla ho etsa le tjena le tjena le tjena le tjena. But e ka re ho etsuwa ntho e le nngwe 5 years e nngwe le e nngwe. Hona jwale there are some people here but le mona, some of them but those documents they don't understand ha ba tsebe le gona le ntse le bua ka eng ho tlamile ho etsahaleng. So can you please in future correct dintho tsena, those bills tse re tlo di passang today ke dintho tse re tlo phela le tsona, ke dintho tse tlo etsa go maphelo a rona a be sustainable. But you cannot come here from time to time we support the bill and then it is business as usual. You cannot do that. Ha re changing the manner in which re etsang dintho ka teng. I thank you. Dumelang batho ba baholo. Lebitso la ka ke nna Malibuso Molete, ke hlaya Nyakalong Allan Ridge. Ke eme monana ka ke rongwa ke di stakeholders e leng bo mmakgwebo le bo rrakgwebo potlwana. No tjena mane mo ke dutseng teng mme Matshiu ke ipotsa hore nang ebe
rona re le bo mmakgwebo le bo rrakgwebo potlwana re nkellwa hlong ha kae nang ko re ya ntshosa taba eo le hona jwale male ha ntse ke nwa metsi ke a ipotsa hore nang ebe ke mang a fuweng monyetla o wa metsi kapa wa di-sandwich tseo tse entsweng hobane ntho e ke e hlokometseng ha le tla mo le re tlela dintho le re tlela le batho ba tlo re phelang le re tlela le batho ba tlo re fang dintho mara hona le bo mmakgwebo le bo rrakgwebo ho tjhong hore rona moruo wa rona monana ha o bonahane ha ke bua jwalo ke support-a bili ke tlo e support-a hona ntho ke tlabe ke etse ke a e support-a mare haholoholo rona bo mmakgwebo nka ga re nkellwe hloohong ke kopa ha le dutse botong ya lona le bue ka bo mmakgwebo ba banyenyane le bona e ka re ba ka fuwa monyetla wa gore ka nnete ba ke ba sebetse le bona ha ba sebetse re etsa mangolo re etsa ntho engwe le engwe re etseng re latele metjha o thuleng re etse mara ha o hlela ka nqane ha hona mo re fuwang menyetla teng kopa mmuso wa rona ha o dutse fatshe o ko o re shebe di-provinceng tsa rona no tjenana ha re mohlomong no tjena ho bua ka petrol ke mme wa kgwebo a monyenyane a senang letho le nna ke batla ho kena mo kgwebong eo ya petrol ke tlo kena jwang ke sena letho mare ha o ka sheba no tje digarage tse ngata tseo ileng tse seng di tsamaile makgowa kapa le batho ba batsho bana ba di tshwere le di-tuck shop tsa rona e se le bo my friend fela ba tshwereng moo so ha o wa ya moo o lo etsa kgwebo ho kene my friend moo o tlo etswang ene e ke ipotsang ko rona bo my friend bona ba latela metjha e feng eo rona re sa kgoneng ho e latela kapa eo rona re sa hlokomediseng ka yona hore bofokodi ba hao ke bona ha o batla ho kena kgwebong etsa tjena le tjena na no tjena ntate Makorotu o buile mane hore ma le nyakallong Alan Rich re na le ntate e sala apply a batleng ho etsa garage Alan Rich ke tulonyana e nyenyane ha ke tsebe kapa ya nyatseya kapa ha e bonahale kapa ha e bonwe na e nyane ha ena letho ha ena le spa sena sa spa ha ena le pick and pay mara re na le batho ba batlang ho di etsa jwalo ka bo mmakgwebo le bo rrakgwebo mara ba fumantshwe menyetla ntate o ke a kgolana le 10 years a batla ho etsa petrol mo mara ha kgone ko re nna se ke re le monyetla fela wa hore ha le dutse le re buelelle hore le di garage tsena tse kwetsweng dimpe di bulwe ke batho ba bo rona no tjena re tena re kena mathateng haholoholo Alan Rich mo lenyakallong ka lebaka la batho ba re ba tlisetswang ba tswang ka ntle ba tlo etsang mosebetsi ha ba qeta ho etsa mosebetsi ha bana taba rona ba o qetile ha bana taba rona ba o entse hantle nang bona ntho ba tla ba entse ba tla ba fumane tjhelete ba jile tjhelete ba tsamaile ka tjhelete no tjena o ka sheba le hona mo hona le batho ba bangata ba tshwarisitsweng mo ba fitlileng fela ba itjella tjhelete ba tsamaya ka nako eo bo mmakgwebo le bo rrakgwebo ka ga lefatshe la nyakallong ba teng ke a leboha so tseo le di tlisitseng sohle se le se buileng jwalo ka ke bui se teng mane komiti tla kopana e etse reporto e romele Cape Town ke tlo fa mme a rabe mo a rabang teng and then tse ding ne se dipotso e ne le diphehiso tse re tlamehang hore re di nke ba re itse ha re fokotse letho le le se buileng and then ke tla butlwa hore haebe o di-member tsa committee o na le a batlang ho bua re tsebe ho fetela pele molawaneng o mong o le ona o ntso tlo o ikamanya le batho ba kgwebo haholo mme ke kopa o tlo mamele hape mme a qetang ho bua ka leboga sa pele ke kopo tlhalosa gore bili e re fetsang o i-presenta ha e bue ka o rekisa selling of petrol. We have a dedicated act for that, which is Petroleum Product Act. This one e bulela ka ura drilling, not mining, not even mining, drilling of oil and gas. And then on the issue that someone has applied for a license for a garage or wholesaling, ne ke kopa ba checkeli office ko Pretoria, the licensing office, a re dile ka runa, re dila ka this bill, not that one. So re tla lefa our contact numbers
for Pretoria head office. So hona le omong a buileng ka office or alina office mo. The office di ko Pretoria fela. We have an office ko Welcome. We have an office ko Welcome under the leadership of Mrs. Kalipa Kewuti. So for the mining, the SLP, the mining companies are not complying. Likaisa di lotalina di tlitlibo tsa lena ko Kalipa ko Welcome. So on the issue that this bill doesn't cater for people with disabilities, youth, it doesn't cater for communities, development. Nekitlo kopa re bale, clause 2, objects of the bill, clause 2, subclause E. I'll read it in English. So this clause says, one of the objects of the bill is to promote local employment, skills development, technology transfer, and national industry participation through supply of goods and services. So, Nikita, this is a bill. We're still going to develop the regulations. This is enabling provision. So, rekasibe everything on the bill. On the skills transfer, what type of skills do we want? That will go to the regulations. The local employment, what kind of jobs? That will go to the regulations after this bill has been enacted into a law. I think others were just inputs. Kalebo. Di member tsa parliament go na le a batlang ho. Okay, ha ebe le hantle ke kopa o fana ka di email address mo le ka romellang diphehiso tsa lona tse ngotsweng fatshe di tshwantse di felle ka di 28 tsa February 2024 ho tshwang hore ke be ke tlang ka 4 ka di 28 tsebe di felletse. Email ya pele ke kgathatso.nkiani77@gmail.com. Kgathatso ya teng e ngolwa ka KGATHATSO.nkiani77@gmail.com. Ya bobedi ke Zintle M@FSL iling Free State Legislature FSL.gov.za. Zintle umongola ka ZINHLE M for mother @fsl.gov.za. Di o sebedisa di email tseo tse pedi o romela diphehiso tsa hao tse ngotsweng fatshe. Di submission tseo di felle ka di 28 February 2024 ka 4:30. Re tlo fetela ho se ka bili e nngwe ya bobedi. Bili ena ke National Small Enterprise Amendment Bill. Me re tlatla re thuswa ke ntate MEP Seletso ke yena a tla etsa. MEP Seletso ke yena a tla le
presentela yona. Ha le qetile jwalo fela ka yona e, le tla tla le thola le fumana monyetla wa hore le tle le tlo bua seo le batlang ho se bua, le hlahise maikutlo a lona jwalo fela le tjho le a support-a hore ha le support. Ke kopa le mamele mme Puseletso ka tlhoko. Kapa re emeng nyana re ikotlolle hoba tjhe ha le so fumane monyetla. A ko le emeng le ikotlolle pele re tswella pele. Ka bili ke a o qetela anyway. Se re tlo qeta. Ne ke re le ikotlolle le ke sa re le tswele ka ntle. O ikotlolle o ntso eme mo o emeng. Hobane kgale le dutse ema le ikotlolle fela re qetelle ra qetella. Re etsa molao bathong jwale ke le file chance ya ho tswa le tla be le sa mamela le sa utlwa e be le batla hore re phete taba tsena. O kile a bona ke kopa le dule fatshe le tsebe ho mamela. Re tlo bua ka bo rakgwebo potlana mo molao o le amang he. Jwale ha le tswa le tla etsa molao oo o fete fela le sa utlwa le sa hlahisa maikutlo. Le batlang mo tafoleng e morao. Oh metsi a ba le fe metsi a tla dula fatshe metsi a tla ho lona. Okay. Ke kopa le dule fatshe re tla ka speed. Dumelang hape. Nka tswella. Modulasetulo na o kopile le ikotlolle le ska la etsa la rata. Jwale ra qoqa. Ke kopa go metsi a fuwe batho. Hobane wa tjhesa ka nnete. E fang batho metsi he rona re a bua jwale re mameleng he. Ba tla ke a tshepa. Thank you, Chairperson. I am going to present the National Small Enterprise Amendment Bill. Ne ke kopa le ska la qoqa. Ene e khutswana haholo ena tjhe modulasetulo. I'm going to go straight into it. The purpose of this act is to amend the National Small Enterprise Act 1996 in order to amend, delete, insert, and to substitute certain definitions, to provide for the report of the advisory board, to provide for the establishment of the Small Enterprise Development Finance Agency, to provide for the functions of the agency, to ensure the provision of the financial and non-financial support services to small enterprises, to promote the development of sustainable and responsible cooperative banking, to provide for the establishment of the Office of the Service of the Small Enterprise Ombud Service, to enable an equitable trading environment for small enterprises through the provision of affordable and effective access to justice, to empower the minister to declare certain practices in relation to enterprises to be prohibited
as unfair trading practices, to provide for the transitional arrangements necessitated by the establishment of the agency, to effect consequential or necessary amendments to the Cooperative Banks Act of 2007 and to the Cooperatives Act 2005, and to provide for matters connected therewith. The objective of the National Small Enterprise Bill of 2023 seeks to amend the National Small Enterprise Act 1996, 102 of 1996. Provide for the establishment and registration in terms of the Companies Act 71 of 2008 of the Small Enterprise Development Agency, after called SEDFA, and the subsequent incorporation into SEDFA of the Small Enterprise Finance Agency, this one is called CFA, the Cooperative Banks Development Agency, the CBDA, and the Small Enterprise Development Agency, called CEDA. The establishment of the Office of the Small Enterprise Ombud Service enables the Minister to declare certain practices in relation to small enterprises to be prohibited as unfair trading practices, proposes an amendment to Section 20, subsection 2 of the Act to provide clarity on the interpretation of the powers assigned to the Minister in amending the schedule to the Act, as well as the definition of small enterprises to allow for simplification of the schedule, to amend the definition for small enterprise. The Small Enterprise Development Finance Agency, SEDFA, the establishment of SEDFA gives effect to a cabinet decision to enable and to provide for the integrated government support, both financial and non-financial, to small enterprises, including cooperatives. In addition, the amalgamation of the three entities also contributes to the cabinet-endorsed rationalization of the number of SOEs. The purpose of SEDFA will be to ensure that the small enterprise and cooperative ecosystem is able to offer the most efficient business advice, business development services, investment support, business facilitation, and incubator support. The vision of SEDFA is to be a leading business development entity that will drive economic transformation and inclusive growth in the economy through the ensuring of the provision of customized financial and non-financial support and greater access to finance for SMMEs. The bill provides for SEDFA to be established as a state-owned company in terms of the Companies Act, and the state to be the sole shareholder, with the Minister as the sole representative of the shareholder. SEDFA operations are subject to the provisions to the PMFA and the Companies Act, the Public Finance Management Act. The bill sets the criteria and composition of the board and requires the board to constitute specified board committees, including an audit and risk committee and board nominations committee to assist the public in transparent board appointment processes. The Office of the Small Enterprise Ombud Service. The mischief the bill aims to remedy is the lack of effective and affordable access to justice mechanisms for small enterprises.
business-to-business disputes, and late non-payment of legitimate invoices are a significant reality in the lives of small enterprises across the world, with a very real implications on their growth. Section 34 of the Constitution of the Republic of South Africa guarantees that everyone has a right to have any dispute that can be resolved by the application of the law, decided in a fair public hearing before a court of law, where appropriate, other independent or impartial tribunal or forums. The litigation route for resolving disputes places SMMEs at a significant disadvantage relative to their larger business counterparts for at least 3 reasons. 1, the financial cost of unresolved disputes is heavily borne by small enterprises. 2, even where the amount involved is large, going to court is still a prohibitive proposition for small enterprises. And 3, the process is cumbersome, time-consuming, and of course, very expensive. The bill provides for the office as a juristic person and sets the criteria for the appointment of ombudsmen who will be accountable to the minister and to Parliament. Provide for the functions of the office to be performed by the Ombud, assisted by a deputy Ombud operating in regional offices where necessary. The office of the Ombud is subject to the provisions of the Public Finance Management Act, the PMFMA. The powers, the functions, and funding of the office. The bill provides for the office to consider and dispose of complaints in a procedurally fair, informal, economical, expeditious manner, and by reference to what is equitable in all circumstances, with due regard to the contractual arrangement or other legal relationships between the complainant and any other party to the complaint. The Ombud service will provide for a full suite of service from complaints handling, from investigation, alternative dispute resolution, commonly known as ADR, adjudication, contracting, practice model function to assist small enterprises and draft and sign fair and contractually sound agreements. The determinations made by the Ombud must be made in writing and must include the reasons for the determination, and the copies of the determination and complaint must be sent to the clerk of the registrar of the court that would have had jurisdiction in the matter had it been heard by a court. Determinations by the Ombud are mandatory and are binding, providing an ADR mechanism with the aim of avoiding litigation, which is expensive and time-consuming. Provision is, however, made for review specifically on the grounds of illegality, procedural unfairness, or irrationality, thus still protecting the constitutional rights of all persons involved. Unfair trading practices. The bill enables the minister, on recommendation of the Ombud, to declare certain practices in relation to small enterprises to be prohibited unfair trading practices. The bill sets parameters and procedures in terms of which the minister, by notice in a gazette, may declare certain practices in relation to small enterprises to be prohibited unfair trading practices. These procedures, amongst others, include the following. Before issuing a notice contemplating to declare certain business practices to be prohibited unfair practices,
the minister must first consult with the minister responsible for trade, industry, and competition. Following the publication for the intention to declare certain practices to be unfair trading practices, the minister must consult ministers responsible for the national functions that will be affected by such a declaration. The intention and the reasons to declare certain practices as unfair trading practices must be published in a government gazette for public comment. The definition for small enterprise. The definition for small enterprise, amongst others, sets the size categories as well as the criteria and the threshold determining the different size categories of small enterprises. The objective is to reduce the number of size categories as well as the criteria to simplify the classification of the different size categories of small enterprises. There are currently 4 size categories: small, very small, micro, and medium. And the criteria is the number of employees, the total turnover, and the total gross asset value. The size category small, very small, is to be removed. The size category very small is to be submoved into size category small because users found it not to be very useful. This will allow for simplification and alignment with the international best practice. The abbreviation will change from SMME, small, very small, micro, and medium, to MSME, micro, small, and medium. The criteria asset value to be removed. There is no reliable evidence-based data available to support the criteria of asset value. This will allow for thresholds to be set on evidence-based data. Section 20, subsection 2 of the Act. The bill also proposes an amendment to Section 20, subsection 2 of the Act to provide clarity on the interpretation of the powers assigned to the minister in amending the schedule to the Act. This amendment is necessary to bring the section in line with a recent Constitutional Court judgment. It is recommended that the committee notes and considers the bill and recommends that it be adopted. Thank you, Chairperson. I am done. Ka leboha mme Puseletso. Re mothating wane he ntle le tshenyo ya nako. Mo ke tlo kopa hore le phamise matsoho le batho ba batlang ho etsa diphehiso, ba batlang ho etsa dipotso jwalo jwalo. Ke tsebe ho le supa he. Ke kopa matsoho. Ke batla batho ba tlo bua ka molawana ona o mme Puseletso a qetang ho etsa present ho lona ka English ke nnete batho bo mme Mpho molatse ba le thusa hore le utlwe ha ke re ka Sesotho le ntate. So ke kopa le phamise matsoho bontsha hore ne le mametse se buang. Kopa o tle ntate. Ke mme ke kopa o tle ke mme ke kopa letsoho leo le phahameng la pele ke wena phamiseng tloho. Ke kopa o tle ke wena number 1. Ke kopa motho e mong hape. Ke kopa o tle o le number 2. O tla bua o le number 2. Number 3. Ke letsoho leo le morao. Le leng hape.
ke a Simpai, o tla bua le number. And then number 2, number 3, ke bone le tswa morao kwa. Number 4, Tate was keeper sa mabokoboko. Number 5, akere le babedi mo. Ke kopa le tle le tlo dula ditulong tsena tse ka pele. Batho ba phamisitseng matsoho, ke kopa le tle ka pele be ke ba supileng. Ho sana le ba bang hape ba batlang ho bua. Kapa hle ke kwale ka batho ba bararo. Ha hona batho ba bang hape ba batlang ho bua. All right. Ke a leboha he. Member ikaka wa tswela pele. Ere ke lebohe motsamaisi wa mosebetsi setjhaba sohle sa Kgotsong se leng teng kwano. Ka ho fetisisa ke lebohe hore le kgonne ho nka matsapa le tle kwano le tlo tla re bolella ka bill e leng our democratic right hore re tsebe hore na ho tlo etsahalang in future. Ka ho tjho jwalo ke batla hore ke re ke ne ke mametse hantle mare ke batla ho qala mona mo ke reng the function of legislature. One of them ke tlo bua ka tse pedi fela. Ha ke ruti ke batla fela ke tetelong ho tla ba le potso. Mo ke bonang hore we are a democratic legislature. 1994 we were elected to govern and to do whatever, but hona le this function e ke batlang ho hore ke hlahise ho boeta pele bo tlileng kwano e leng function ya representation. I'm not sure, but these people ba duzing mo ba feel very strong how they are well represented in the legislature. Joali, representation e ke batlang hore ke dwelle more on it. Ke batla hore ke re from national to province. Re na le dikgwao. Haholo ke tlo phetha ntho e leng ya bua in the presentation everything because I think this is the most relevant bill. E re tshwanetse re bue ho yona. Ya di small what businesses. Matswantle ke bue ka Sesotho modimo a nthuse. A mangata a tletse. Are we well represented? Na ibe taba ye ha iyo dikelelong kapa temohong ya boetapele ba rona ho bona hore ka nnete batho ba rona ba ya sotleha. Batho ba le batla ka melao le melawana ya bona ko ba tswang teng ba fihla ba senya South Africa. So ke batla ho ema boemong ba le Joel Putswa ke re feel very strong hore ka nnete ha le ka la bula mahlo haholwanyane nyana bofuma bo leng teng ba batho bana ba tlileng hona jwale ba hloka mosebetsi ha ba bang ba theohetse. As we are talking batho bana ba tla hang kontle ba ebe ka mora di counter tsa bone ba re rekisetsa dintho very expensive. I'm more on representation e leng one of your functions. Thank you. Ya bobedi ke taba yona yena ya oversight. Batho ba modimo ha re ntse re bona ke I'm on the small businesses. Ha re ntse re bona ka nnete batho ba kena illegally. Ba fihla ba etsa mosebetsi nang oversight ya etsahala ho bo rakgwebo potlana. Ke bone le ba mentionile ka mabitso bo small enterprises bo very small bo micro bo whatever. Hari yo re le setjhaba sa rantsho di South Africans. So kopo ya ka ke hore fela ke utlwile ntse re bua hore contribution e nngwe le nngwe e re etsang hona jwale e ya ho the minister. Ha e tsamaye contribution ena e reng ha re ya khotsofala ho hang ke matswantle a tletseng a nkileng wodi ka nngwe ha o re wa thola wa sheba in Ward 6 where I am residing each and every street hona le batho bo rapo ba tswang ko ntle ba e bang ile they are 4-5 in one street. I'm on oversight. Na ebe re a etsa ke bua tjena ka ho tjho hore yes ke a support bill
mara ha re keng re phahamiseng dikousu re sebeletseng batho ba batsho. We are representing us and not your jackets. Thank you very much. Thank you, Mayor number 2, Mayor. Galeboa Simpai. Ke a leboha hape ke le mme Molete a tswang Nyakalong Alan Rich. Nna potso ya ka ke enana ena yona ke potso. Ke ne ke botsa hore nang ha re tletse tje ka mo ka holong. Re tlile ho tlo amohela melao le melawana ena ya di small business. Hobaneng bona ba sa bitsu le bona ba tle ka mo ba tlo dula le rona. Ho tjho hore rona re lokisetsa bona. Hobaneng jwalo ka le batho ba tletseng le makeishene a rona ba rekisa makeisheneng a rona e leng bona ntho engwe le engwe e tsuwang ke bona dikgwebong tsa rona. Hobaneng bona ka tsatsi le leng ba sa tle ka monana ba tlo dula le rona ba ke ba tlo mamela hore nang le rona re lla ha kae ka bona le bona he ba tsebe hore bona hore re utlwile bohloko ka mosebetsi ba o etsang. Ya bobedi ke ya hore di grant tse tswang tse fuwang batho ba di business tse nyane di na le melao le melawana e meng ya teng e thata haholo. Ke kopa hore le bolelle letona hore ka nnete ho na le tsane tse ding tse re di apply-elang tse ding ha re kgone ka lebaka la hore di bua ka dilemo. O fumane hore ka nako tse ding di re 18 to 24, 18 to 35. Ka mora 35 bophelo bo ntse bo le teng mara wena ha o kgone ho etsa ditokelo tsa hao tse tshwanetseng ho di etsa. Di grant tseo le rona di re tshwanetse jwalo ka batho ba di business tse nyane. So re tlo etsa jwang rona ha di sa re tshwanela re sa kgone ho di sebedisa. Ya bobedi ke hore di criteria tse sebediswang moo ka nnete re le bomma dikgwebo le bara dikgwebo ha e khona di a re shapa. Di a re shapa re kopa le tsebise letona kapa ha le dutse le boto le ba bolelle hore melao le melawana e meng e sebediswang moo e shapa tsona di business tsena na tsa rona tse re batlang ho di bona ka letsatsi le leng di hodile mara di sa kgone ho hola. Ke a leboha. Mama. Dumelang. Nna ke tlo bua ka ke grant from SIDA le SIFA. Nna I'm from Moradima Enterprise. Website ya yona ke www.moradima.co.za. Le ka nna la sheba mosebetsi wa rona moo. Empa ntho ke buang ka yona haholo. Lebitso ke nna Mojuda Mahlanyane ke hlaha Moradima Enterprise ke small business. Re busy ka poultry. We are growing one-based chicks until they are 6 weeks old, and then we slaughter them, package them, and sell them around location. So, small business department, I want to say we are not getting any support from them. What we are getting is the posters now and then to say we are coming in Bothaville to assist small business. But when you look at the requirements, it's most of the time what you are maybe for you to have to qualify for the funding. Maybe operating bank account, the CIPC and everything. And when you find most of people who are in business, they are struggling with like to manage their business account. So the training thing at our whole sensitivity to educate people almost, I think, quarterly Muslim. When what's one of the business, Habana table in so you're not magala house, it's what the act it's in Anna, Telong Adira accommodate. Because SIFA, nobody, banally funding when it's in Barry, but offer 50% grant, and buffer funding, maybe let's say you want 250,000. More 250,000, they are saying 50% grant, and the other one for loan. So it's very difficult to run all the more to along small business. Or consider and loan, because loan you have to pay it. And come I am alone, but what are the small businesses? Businesses they are not going good.
because batho tlamehile ba reke, batho ha ba kgone ho reka because ha ba sebetse. So re kopa ntho e ya hore grant e be grant 100%, e ska ba grant e nang le loan, le nang le 50% e be grant, 50% e be loan. So ke a leboha. And then billion ana nna ke le Mojuda Mahlanyane ha ke e support. Ke tla ngola mabaka emailing e provide-wang ha ke fetsa ho e bala. Thank you. E re ke lebohe hape mme Matshiu. Ka lebitso ke Mawethu, ka sefane ke Makroti. Ke tswa motseng wa Nyakalong, Ward 19. Ke tlo rata fela ho tshwaela molaong ona. Ebile ke dumela hore molao ona o fetiswe ha o so kentse tsena tse ke tla di bua. Empa pele ke tla di bua mme Matshiu, ke na le kgwao e le hore ditho tse tsa legislature tse ntse re di bona ka pele di tlile ho rona di ntse di tswa ka mekotla di tsamaya, e le hore setjhaba se sona ha sena mabaka na. Ha o hlomphuwe setjhaba ke legislature ka hlompho ka boikokobetso. E re ke fete moo he, ke ne ke re mono bakeng sa ho tsamaisa boto ena e tsamaisang borakgwebo potlama ya ne re bitsang ka hore ke Cipro e male Centurion Pretoria male ha o thinya pla high master of high court fela mo hore ha e kampa ya tla ke la fela ka hore borakgwebo le makgwebo bana mme Matshiu ha bana tjhelete ya ho isa dipampiri Pretoria kapo ya ho emaila ka nako nngwe. Mare ha o ka bana le di-office, ke tla e phetha ke e latella hore ha o ka bana le di-office Bloemfontein, mmuso wa Bloemfontein mane le tla bona mme Matshiu rona le di isa jwang disterekeng tsa rona tse 5 tsa Freestata. Ke kope hore boto eo bonyane ha e bana le batho ba 20 ho etsetsa hore bommakgwebo le borakgwebo potlama bana le bona ba bane le kemedi ka moo ka hara boto eo e ba tsamaisang. E nngwe ke ena ya funding. Funding ena e teng re a dumela, empa bomadimabe o tla bula kgwebo haebe o tseba hantle hore lebitso la hao le a hlahella kwana dibukeng tsa ntse sa lokang o blacklisted, ka bomadimabe grant ya o no e fumana ka loan. Jwale ke rakgwebo potlama ke etswa kgwebo ke na le boiphihlelo. Ha o fuwe monyetla bona batho bano ba nang le boiphihlelo ba dikgwebo le ha le blacklisted empa bona le mokgwa wa hore na ba fanduwa jwang. Ho kope hape hore re a tseba diteng bo SIPA bo FDC di teng ka hare ho di-province, mare jwale ha ba traina batho ba rona ha e ska ba training fela mme Matshiu ya hore e tla ba ya certificate fela se reng re leboha o no le teng. Ha e be certificate se accredited hore motho ona a tsebe hore o na le boiphihlelo ba o audita dibuka tsa hae, o na le boiphihlelo ba o tsamaisa kgwebo ya hae, di-training tsa bona di be accredited mme Matshiu. Ke a kopa e nngwe ke ena hore ho etsetsa hosane bathong ba rona ke na le kgwao batho bana ba rona ge ba tshoka ho fela hona le bana ke re jala ba re haisaneng le bona ba naha tsa ka ntle e ntse le bahaisane ba rona. Jwale bothata ke hore ha re ya dikgwebong tsa bona mme Matshiu, ke kopo a ke re lo shebang maemo a dikgwebo tsa batho bana ba rona le rona batho ba naheng ya rona. Ka nnete ha o ya molao male ba o tseba bomme molao ha o dumele o nrekisetse tswekere e leng ka ga package o bo o e ntsha o e tshela ka ga plastic, molao ha o dumele. Le batho ba rona ba dishopo tse nyane ga tsa ba etse
Mare, engwe ke hore, ha o fuweng borakgwebo potlana, re go etsa hore, re a o qala. A ke go na le foundation ya dipampiri. Mare le rona, re le mmuso, ha re a tseba o motla ba sebetsa ka tlung, ha re bonyane, re tla o fa motšhini ko ona wa ditapole, ha ebe o tsa di-chips, re o fe ho itseng, re o fe ho itseng. Re be re kgutla ka mora selemo kapa ka mora kgwedi tse tsheletseng, re tlo etsa evaluation hore na kgwebo ena e ntse phele. Hoba tjhelete ya mmuso e a tswa, ba di rekelwe. Ha o tlo sheba, ha o tlo utlwa, hona tsatsing leo fela se di ile ba rekisitse. Tjhelete ya mmuso e be itsamaela mahala. Ke a leboha. We kitla fa mme puseletso a arabe dipotso tsa kgonang ho di araba. Le nna ke tla araba tse ke kgonang ho di araba. Le mme Lucy le mme wa Tshabalala re le committee. Re tla bua tse re hlokang ho di bua. Thank you, Chairperson. I didn't really get a lot of questions on the Act. However, I did pick up on issues of why some races are not represented in here. Remember, when a law is made, it's made for South Africans. It's important to remember that it's a law for South Africans by South Africans. I think that's one thing I picked up from the Act, that the reason the majority of the people are black in this, remember this business, a majority of the people in here are black people, and this Act really is trying to promote the interests of small businesses which are owned by the majority of the people in here. I think that's the best way I can put it without stepping on people's toes. I just wanted to put it like that. And then funding. I think one of the other questions that came up was funding of small businesses. And I think one gentleman picked up and said some people are blacklisted and they don't really qualify for grants because they are blacklisted. It is not the first time we get such an input. We received it before. I think Mezinhle and the committee will note it, that a lot of people, it's an outcry that they don't really they don't really get considered because they are blacklisted and they don't qualify for funding outside of the normal parameters like your banks and your grants. So that is something we will note. And then also another question I think I picked up was on the Office of the Ombuds, that the Ombud is usually not in regional offices, it's only placed in Pretoria. When you look into the Act, it says that establishment of the Ombuds office. I think you have the piece of Act with you. It's on page 25, and it says that the bill provides for the establishment of the Small Enterprise Ombuds Service for the functions of the office to be performed by an ombud assisted by a deputy ombud operating in regional offices where necessary. So that means that the office of the ombud won't just be in the head in Pretoria. There will be regional offices where they deem necessary. So as soon as the Act comes into operation, regional offices will also be operational. I think those are the questions that I picked up on my end, Chairperson. Thank you. Maybe ho tlatseletsa fela a kere parlamente le batho ba kgethuweng ho ya parlamente le rona re le ho tloa ka melao, and then re le khotla la ketsa melao, empa pele re fitisa molao re tlameile go tlisa setjhabeng sa South Africa hoba batho bao ha bana tokelo ya ho participate ketsong ya molao. Haebe
kore ho robe melao ya bona hobane ha le bua mo le bua ka hore ba roba melao di business tsa bona ha di comply le melao ya South Africa ho rona di law enforcement, in fact batho ba rona be re ba bitsang law enforcement agencies hore ba kene dikgwebong tsa batho bao hore ba tsebe ho bona hore batho ba ha ba khipi molao mme di business tseo di kwalo hoba di tlameile hore di ikamahanye le molao wa South Africa ho bohlokwa hore ebe le tlile ka mo le tlo bua hore na le batla melao eo molao o be jwa ka tsela efeng ho thusa lona ho promote di business tsa lona le ma South Africa batho ba nang le dikgwebo tse nyane tse hlokang thuso le ya ditjhelete from the government mme le buile mona le tsona mo ha ba etsa di application tsa funding ba kopa di office tseo di tle mona haufinyana le batho di sketsa ya holo ba ka dinako tse ding ba email ke nnete ba be ba sa thole karabo kapa ba tla hloka yona le tjhelete ya hore ba email kapa ba sa le morao ga application tsa bona di fela di fihlile di officing tse right hore ba tsebe ho fumana meropotso eo ya e tlo thusa di business tsa bona mme molao ona o le ka ho lokisa ona mathata ao dikopo ena e le etsang ya hore di office di atamele e tla fihla mo e tlamehang ho fihla teng jwalo ka ha rona re tsholo mme ha ba bukenana boholo ba batho ba buileng mo ne ba bua ka bongata ba hore bona molao ba ema lona ba ya o support a ke tsebe hore mme Lusiuna le so batlang ho se bua le mme Machabalala ha ke lebohe modulasetulo ha ke na ho ngata the only thing e ke batlang fela ho e hlakisa modulasetulo ke tabeng ya e registretsweng ke ntate mona ya hore ba hloka hore ba hlomphuwe ka boikokobetso batswadi jwalo ka re tlile mo re tlile re le di-membera tsa parlamente tse dulang ka hara dikomiti tse fapafapaneng ha ke tsebe ha e ka ba ke a fosa re na le dikomiti tse kae kana no dikomiti ka kaofela 17 tse 6 re na le dikomiti tse 6 ene re le maloko a parlamente re lokela ke re chair re be teng ka hara dikomiti tseo kaofela ha tsona so ha o ntse o bona ntse re tswa re kena ka nako ntse re bua ka taba tsa mosebetsi tsa ka difounu ibile le ha ibile re tswa re tsamaya ka nako nngwe re be re buisane tafoleng mona hobane hona le komiti e itseng e dulang wena ka nako o qeta ho presenta o tla bo so matha o lo tshwara eo rona ha ntse re setse mona monate ke hore ha re dutse mona jwalo ka re tlisitse dibili ho lona bili ke one of the meetings tse sa re hlokeng hore ebe re accurate hobane ka hara parlamente hona le ntho e bitswang quorum ha re hloka hore quorum re etse quorum re tshwanetse re be di-member tse 5 le chairperson ke hona re etsang quorum but di-meeting tsena tseo re tlileng ho tsona tse re tliseditseng information ya se ka molao ho lona se so ka eba molao re tlile meeting ona kwa lona ha se meeting wa rona that is why re sa batleng ho le bua haholo re batla re fe lona jwalo ka setjhaba nako ya hore le bue le ntshe mabina dipelo tsa lona ke ka ho ibile ha re qeta re sa kheseng le ha ibile le tla ka di issue tse welang ka hara service delivery re a di amohela re di ngola fatshe re di isa mafapheng a tlamehang hore di lo fitla ho ona so re ne re kopa fela batswadi ha re le telle hore be ka nnete re tlile Bloemfontein re tlile mo ke ho bontsha hlompho ho lona ya lebo modulasetulo Thank you very much, Chairperson. Batswadi, ke a le dumedisa. Re mametse ditaba tsa lona hantle re di utlwile. E batlileng in touch fela Chairperson. Ke ena ya batho ba poultry ne because re ile ga bona dibakeng tse ngata mmuso o ile wa ikitlaetsa wa fa batho dikgoho dihoko le dijo empa ka mokgwa batho ba habo rona ba bang bohlaswa ka teng ho tse ding tsa dintho ha ba di fuwe ha o kwa fihla ka mane ka go le ha ela qwaqwa dihoko tseo e se le mekgadiso fela di tletse dijarete motho ana fuwe bo dihoko tse 4 di na le dikgoho dihoko tseo di le 4 di na le dijo ba bang ba ne ba fuwe e le
ko re ne le dikgoka ho fapana tsa nama le tsa mahe. So tswetswe nna ke a utlwisisa ho na le batho bao e reng ntho ha e fuwe o e sebedisa ka tsela e nepahetseng a utlwisisa hore ha se molemong wa hae a le mong o qetella ka nakong a sa kgonne le ho hira batho ba bang a ba fe mosebetsi batho ba bo rona ba batsho ha ke re tloeleng hore dintho tsa bohlokwa ha re di fuwe ebe re a di senya ha di re tswele molemo di tle di tsebe hore di hodisa le bana ba rona kore ebe business ya lelapa e kekeng ya ba ya fela because ba ne ba fuwe per family ho no sa thu ba etse di cooperatives. So e nngwe hape ke yena e kutlweng auspiseletso o bua ka yona ya ombudsman ne e ka re ntwena ya ombudsman e ka ba le something like a ke re di police station ra tseba hona le bo di satellite ho etsetsa hore ditshebeletso di be haufinyana le batho because o tla thola hore ha ho no ba bonolo hore batho ba tsamaye maeto a matelele ho ya bo Pretoria a ela ntho yo a ka thusang ha bobebe mara ke kopa hore boetapele bo tafoleng re ifitiseng hore ho be le di ofisinyana tseo tse nyenyana tse haufinyana mo batho ba bo rona ba tlang ho thusala ho tsona. E tlo ba ntate wa skipa sa mabokoboko mane ha ebe ke a nepa o ntshwarele ntate wa ka hanka ba ka cash up le bitso la hao o buile taba e hlokolosi haholo yena ya di small business ha ba tla ntsha bo tswekere ka hara pack ya yona ebe ba ntse ba etsa di nthonyana tse nyenyana ke nahana go bona ho ya ka bona ba nahana hore ba thusetsa le ho batho ba kojwana di mahetleng empa ho latella ka mokgwa maemo a seng a le teng batho ba thola di poison ka hara dintho ke nahana hore le yona e tlameha hore e bewe leihlo ho batho ba bo rona ba dikgwebo tse nyane ho tlohele hore ho rekiswe bo dithibe ke ka di-2 bo tswekere ka patanta eo e nyenyana eo bo di-beef stock ka di-1 ntho ha e tswa e le beef stock e tswa ka hara box di le 2 ha di tswe di le 2 di le jwalo ho se ka nna ho bulwa ha ntshuwa ka di-1 for the sake of maphelo a rona le maphelo a bana ba rona ke a leboha. Chairperson, hona le ntho e one fela e ke lebetseng bua ka yona batswadi re bua ka challenge re nang le yona ka hara metse ya rona ya dishopo tsa matswantle ke kgola le ho dumela hore nna le wena re tlo dumelana hore matswantle a tswa ka ntle ba senang le mo ba dulang teng rona ka bo rona re ba fa pleke ka ra dijarata tsa rona re be re tloele dishopo tsa rona re ba fe tsona ba nke over. The sad part ke hore matswantle ha bana taba e nkutlwisitseng bohloko ke hore elellwa hore now lately matswantle a rekisetsa batho ba rona number 1 dijo tse expirileng ba rekisetsa batho ba rona dijo tse o sa tsebe rona khale ba di bula ba di kwala ba di etsang so batswadi ka nako e ho buang ka taba ya di small businesses let us be very careful. Na mo kelelong ya ka ke nahana re bilie e tlo re thusa hore re khone hore re ntshe batswantle ka ra metse le metsana ya rona because ntho e batlileng ka yona matswantle ha ba re sebeletsa ha ba qeta matswantle ebile ba tlisa di-drugs ka hare ho bana ba rona bana ba bona ba je di-drugs ka ra dishopo tsa bone tseo ba rekisa di-drugs di jewa ke mang di-drugs tseo ha di jewe ke bana ba bona di jewa ke bana ba rona. What's about it's just a pity hobane tlala e tlo etsisa diphoso mpa ena sekoloto ke utlwisisa hore batho ba ba heriseditseng ba bang o hiriseditse because a senang bile a sa sebetse le bana ba sa sebetse o reka motlakase but let us be very careful yona ntho re etsang eo matswantle ke rona re ba kentseng ka hara metse le metsana ya rona ha ba qeta ba hlanohetse rona ba re bolaela le bana. Ke a leboha modula stu pele nka bua ke bua se ke kwala taba hona le ntate a tswang distia a teng monana lefapheng la rona la lona le re thusang ka dikgwebo tse nyenyane a ke tsebe hore hona le something yana o batlang hore o isiele baahi ba le jwalo putswa ntate Msi.
Dumelang. Ya, no ke a leboha motsamaisi wa dipuisano, modulasetulo. Ke ne ke lagaditse ho bua pele le bua mara jwale. Ke mona se le buile jwale. Ne se ke itse ho lokile. Ke tshaba le thupa ya ausi mona. Hore se ke ka botsa dipotso. No, ke nahana re utlwile haholo tabeng ya batho ba tswang kantle. Hona le bili mona re le ratla ke a kgola mo. Re tlotla le etsa consult ka yona. E bitswa ka hore ke local economic development and transformation bill. Mara entse le ho lona mono batho ba etsang melao. Ba bang ha ba batle hore e tswele pele. Re leka hore re address bothata bona ba batho ba tswang kantle. Re utlwile hantle. Le taba funding ke nana o ya rebile empa he taba ya grant funding ke ntho e leng teng mara se yona fela ya blended funding e teng mara hona le grant le tsona di teng ya bona ka nako e nngwe ra le bitsa ga le tlotla pitcha fela business ya hao then be ro fa grant mara hona le ba bang ba batlang hore ba ntshe maybe 50% and then 50%, but you ka 50%. Leona eno re sebetsa he yona. Jwale batho ba nang le mathata jwalo ka ha me Lucia sa boletse. Batho bana ba tswang kantle ba sa etseng dikgwebo ka tsela e nepahetseng. Re na le office mane Distiamane ya mohlokomedi wa bareki. Lona he ke a ya small businesses mara he ha o thusiwa bareki o sontso thusiwa le lona he ha ba nona le borakgwebo ba sa etseng dintho ka tsela e nepahetseng nna ke tla le fa email address ya ka me ha ba neng e le re tsebeng o thusana ha ba neng e le wa bona hore hona le ho hong ho se molaong ho etsahala le ka re ngolla re tsebo bona re na re etsa jwang re tle matsholo jwalo mara ha re etse ho no kana go tsohle so lona le ka la ba ditsebe le mahlo a rona la be le ithusa le lona email address ya ka ke jmusia@distia.gov.za jmusia@distia.gov.za ha ba neng e le hore he hona le ho hong he le batlang ho bua mme ke tla o fetisetsa ho ba bang hape ha ke qetela ke re ke nnete hore billion re buang ka yona e a bua hore di office o tla ba le regional offices mara ona ntho e ke sa e rateng ena ya where necessary hobane jwale e ne ka re ka e tlosa tabeng ya where necessary ya bona e be given hore ho tla ba le those regional offices ho kenya taba ya ditjeo mo ditjhelete mara ha ka ya totobala hore ke ho tla ba le regional offices e ka be thusitse haholo ka ho tjho jwalo modulasetulo ke a iteboha ke nahana hore dipotso tsene di botsitswe di arabuwe ka boqhetseke mme enana taba ene re bua ka yona ka jeko e coverile dintho tse ngata tseo batho ba na le dikgwebo potlana ba tla ha molao ona o so fetisitswe o tla ntshetsa batho pele le ho reng hape tse ding tse le ka di reportang haufinyane ke dimasepaleng tsa lona hobane dimasepala le tsona di tshwanetse di etse di-bylaw tse thusang hore di laole dikgwebo so le ka ya dimasepala di tsebe hore di thuse dikgwebo tse bang di tsamaiswa ka tsela ka ntle le hore le tla ngolla distia e thusetse dimasepala le tsona ho ntsona le mo tlamehang di kene di tsebe ho le thusa le horeng kgwebo e etsuwe le kgwebo e ska ba kgwebo ha e qeta ya ba bedroom o thola hore motho o entse shopo wa rekisa ebile ke
ntlo ya ho robala, ya ho hlapela, ya ntho tseo kaofela. Molao ha o dumellane le ntho tse jwalo. Ha di a tlameha di be teng. Ke lebohile haholo. Re fitile qetellong, hobane ne le bili ya ho qetela ena. Re fihlile qetellong empa dijo di teng ke bona ka di qeta ho fihla ebe ke tsona. Mme le tla fuwa, ke kopa hore ke fe mme Zintle a hlalose taba ya dijo. Dumelang batho ba baholo. Bomme morao mane ba ne ba kopa hore e re ha re kwala monana, ne re kopa hore le ka nna la sala ntse le dutse fatshe. E tla go tla re notify fela hore na ba se ba le ready ba qetile alles. Ba ne ba kopa hore pele ho qala batho ba nang le di-sticker. Ho tlo kopa ho fuwa batho ba nang le di-sticker pele dijo, and then everyone else o tla tla ka mora bona. Thank you. Pele re kwala, re kopa ho kwala hantle. Jwalo ka ha re butsi hantle ka thapelo. Ke kopa moithaopi ya tla a rapela, a etse thapelo ya ho kwala.